Hello guys and welcome to a wonderful new stream. Can you guess what we're gonna do today? Well, we're gonna fucking play The Witcher 3. But first I need to eat. I have some chicken nuggets here I just made. And I have some cheddar cheese. So, Swedish made chicken nuggets from a Swedish food source called Max. It's basically Swedish hamburgers and shit, and it smells really nice. I'm gonna eat this now, and I'm gonna watch his Dark Materials season 3. It looks like the whole season is over. Like everything is over. The whole show is over. I'm gonna check IMDb because it doesn't look like it's gonna come any more episodes. It seems like this was the last actual episode. So I'm just gonna quickly take a look. Here's Dark Materials. It looks like there's nothing more to come. Because season 3 episode 7 just came out. What? Wait, there's total of 8 episodes for season 3? Right here I can find episode 7. Already released. Okay. It's RAR TV. Okay, looks like episode 7 is already out. Which is weird, because episode 7 comes out the 26th of December 2022. So it looks like somebody got this ready. Like, I'm allowed to do this. To stream and download movies. As long as I don't show it. Because I can say something, but then that could be hearsay. You know, oh, but he said, yeah, but I said, but I didn't, you know, you don't have proof. If eventually people will be like, you're not allowed to do that. Come here. I could just say that's hearsay, you know, because basically they can't do anything about it since I'm just saying I'm downloading it. This doesn't mean that I am. I might have HBO, who knows? But I am going to watch episode 1 of season 3. Right here is like, His Dark Materials, season 3, IP Web Red. Is it the entire show? Like the entire season? Wait, this is from BBC. Why is he not working? Oh, because he's behind the camera. So I'm going to watch the first episode today. It's gonna be nice. Hopefully it's, because technically now when it comes to like the end very soon, like it's gonna be interesting. Although there's one episode which is kind of like spoiler-ish. I feel like it says the name of the episode. It's Lyra and Her Death. Is it Lyra and Her Death or Lyra or Her Death? Like Lyra and Her Death or Lyra and Her Death? Like. Is that a spoiler? So this is basically the third book now. The season 3 is the third book. So basically it's based, if you don't know, His Dark Materials is based on 3 books. And the first book is The Golden Compass. That's why I'm watching it, because I watched Golden Compass as a kid and I liked it as a kid. I think maybe like today wouldn't be as good as it was as a child, but the reason why I'm watching it because what happened next? Well, here it is. They never did the movies. They did only the first movie, but never the second and the third. So instead of just trashing it and never do it again, they now did it as a TV show where one season is one book.
Which is kind of my idea for my book as well. Like, if my book is gonna be converted to a TV show, one book is gonna be one season. Because there's gonna be a lot of books. Unfortunately. In a good way. Okay. Unfortunately, in a good way. Why I say unfortunately, it's because there's gonna be a lot of books and it's gonna be very hard to understand. In the beginning, it's gonna be very hard to understand, like, when does this take place? When does this take place? So it's gonna be kind of like The Witcher first season, like, when are we? Should be done now. Yeah, 50 seconds left. Let's get some stuff here. Yes, very nice. Very nice. So the episode is done. I'm gonna start it now. First of all, I'm gonna prepare the sound for you guys. Today I won't eat as much. I ate a lot yesterday. And that's because I was fucking hungry. And now, I forgot the sauce again. This is cheddar cheese sauce. As you can even see, it's even in English. Cheddar cheese sauce. Very nice. Oh, it got dark. Nice. Now we got lights. Every time in my head I hear Game of Thrones intro after HBO intro. Damn it. This is the type of fantasy I like. Nope. So the war begins. Woohoo! My friends and family are separated in different worlds. That's bad. She's gone. And he's dead. Fuck. He died. Oh, he has it. Uh-oh.
He did. You dreaming, bitch. James McAvoy was totally absent from season 2. But now he's back again. That's good. Like, this intro can even be compared to Game of Thrones' intro. This intro is really good. Like, in quality and everything, is really good. Like, HBO always have great intros in mind when they make TV shows. Like, they always have good budget for the intros. Like Game of Thrones, House of the Dragon, this show, of course. But those are the only HBO shows I've seen, so... Well, all those I've seen, there's always a great intro. What is that? A rocket ship? It looks like a vertical spacecraft. You know, those with legs. That fly around with the legs. Horizontal it is, not vertical. No, not anymore. Haha. Whee! Bam! Another happy landing. Squirrel. On that sign language, I have to read your fuck. That's not the sign language magic. That looks like bullshit.
That's not sign language for magic. She did that for magic. No, that's not the sign language for magic. That looks like something ridiculous. I know a bit of sign language, so I would know. And that's not magic. No. That's bullshit. Corre. Oh no. That's ridiculous, dude. Okay, American sign language or British. This is actually British because they're British. Or are they American? I don't know. Whatever. But Swedish sign language is very different from other type of sign languages from other worlds. Other languages. Other countries. It's very different. And the sign language is gotta come from somewhere. You can't just make something up for a TV show. But it's sign language. Wolves asleep amidst the trees. Bats all swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of ghouls, hags, and wraiths. For your dolly Polly sleep has flown. Don't dare let her tremble alone. For the witcher, heartless cold, paid in coin of gold. He comes, he'll go, leave no one Oh, angels. behind, but heartache and woe. You won't need that knife. They're angels. It's all silent for the night. Angels behind you. Cows turned in as daylight dies. But when soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of ghouls, hags, and wraiths. My dear dolly Polly, shut your eyes, lie still, lie silent, utter no cries. As the witcher, brave and bold, paid in coin Angels. of gold, he'll chop and slice you. Oh, you can't tell an angel to stop. Dice you. They're angels! You fucking twat.
szlak moich blizn poprowadź palec. Why you have an AK full turn? Drogi spleść gwiazdom na przekór. Otwórz te rany, a What are those, pixies? zalecz, aż w zawiły losu ułożą się wzór. Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agrest, słodka jak bez. Chcę śnić czarne loki splątane. What are these tiny ninjas? They look like tiny ninjas. They're like this big. Zamilczym śladem podążę w zamieć i twoje serce wytropię Hey, he's from Lost. przez gniew i smut. You gotten fat. Stwardniałe w kamień, rozpalę usta smagane wiatrem. Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcę śnić czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. Nie wiem, czy jesteś moim przeznaczeniem, czy przez ślepy traf miłość nas związała. Kiedy wyrzekłem moje życzenie, czyś mnie wbrew sobie wtedy pokochała. Z moich snów uciekasz nad You gotten fat. ranem, cierpka jak agrest, słodka jak bez. Lovely. Chcę śnić czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. The sheep are in the meadow, and the corn are in the corn. The lice are lying in thy bed, boy, it more. What's up? The sheep are in the meadow, and the corn are in the corn. The lice are lying in thy bed. What's up? Let me guess, he has the author's work home as well. You bastard.
How are you even supposed to be able to use that knife in a war? It's not even a dagger. It's that small. Yeah, he can wait. We're all laid idle with the keeping of the veil. The lad will lay work and the lass will lay the lad will lay work and the lass will lay. The lies are long in thy blood, bonny and more. Planety
Uh-huh. Now hindresta en When the episode is over, we'll play. Shoot with that gun again. Come on. What was that gun? I recognized it. Bolt action rifle.
She's drugging her, bitch. I need to fix my hard drive as well. It's too full. I'll do it at the same time as I'm watching the show.
Oh, Helen Mc... Oh! Why? Was she in the show? I certainly don't know Helen McCrory, but I haven't seen her in this show. In memory of Helen McCrory, OBE, whatever. But she wasn't in the show, wasn't she? Or was she? She wasn't in the show. Why? Oh, he was. She was. She was a voice for. Oh, she was the voice. Oh no. She was the voice for the lion tiger thing for Malaysia. That's sad. Who for her? First. That sounded me. I didn't recognize her voice. It's the first time. Good job. You fooled me. That's that. I have turned that off. Yeah, that's just. Yep.
Let's just see how much of this is The Witcher 3. That is Minecraft, but by the way, I'm gonna delete that video. I don't need any Minecraft videos. Let's delete that video. Don't need any Minecraft videos, I said. That's the same, that's also Minecraft. Deleting it. It's also Minecraft, I can already see it. Since it's not a video, why? 9, 8, 7, 6, 5, 4. Okay, I turned it off. Fuck this video, dude. I was so pissed. I died hardcore. Oh god. Yeah, I think I fucked up the recording yesterday. Or the day before yesterday. Yeah, everything is fucked up. There's a lot broken here, so... There's a lot wrong here, because technically you can't see the whole thing. But to me, that's fine. I'll be right back, guys, and then we will continue with the stream. Okay, back.
Um, before we start playing though, there is a few things I need to fix. Since the beginning of time, since the first little girl ever existed, there have been dolls. But the dolls were always and forever baby dolls. Until... What the fuck is this? What the fuck is this? What the fuck? What the fuck is this? What the... What the fuck did I just watch? Oh my god, no way, this is cringe as fuck. I'm not the hero the world wants, and I'm not the hero the world needs, but I am the hero that the world gets. Before my uncle died, he told me I was special, and I'm gonna prove he was right. What the fuck? I'm gonna fight all the bad guys and be a hero. Masked criminal Spooderman strikes again! Whoa, they're posting pictures of me. Hey, I'm here to save the day. Oh god, Spooderman, please don't! It's in my mouth! Spooderman, help me! Mary Jane! Not again. Maybe I'm not cut out for this. Spooderman. Who are you? I'm Venom. What the fuck? Oh my gosh, it's more pictures of me. This is more real, like, yeah. Serious though. This I'm gonna watch in the cinema because this is. Was it Nolan? We imagine a future. And our imaginings horrify us. They won't fear it until they understand it. And they won't understand it until they've used it. It's an atom bomb.
Theory will take you only so far. I don't know if we can be trusted with such a weapon. But we have no choice. Was it really just a round ball? The atom bomb, the first one. Christopher Nolan. I know these tests. Ever going to tell the truth about what's happening here? Apparently, the explosion in the movie is supposed to be practical effects. Which I don't understand how, but... High on Life, is it out? Hey, welcome back to another episode. Okay, I'm gonna watch this before you buy. It's just a little bit of it, just to see what the game kind of game it is, because I want to play this game. But I want to see like the beginning of it and just a little bit. Then we play The Witcher 3. Before you buy, the show where we give you some straight up gameplay and our first impressions of the latest games releasing. Hi folks, it's Falcon, and today we're looking at High on Life, the latest game from developer Squanch Games, the guys who made Accounting Plus and Trover Saves the Universe. While those were pretty short indie games that were mainly meant for VR, High on Life is a more ambitious game for the developer. It's a full-price, single-player FPS action game with pretty much everything you'd expect from the genre these days. It's a pretty big step for Squanch, but the question is it any good? Before I get into the game's pros and cons, we gotta talk about the elephant in the room. It is a Justin Roiland game. If that name means anything to you, you should know what to expect. There's a lot of rambling, there's sometimes totally incoherent characters, there's over-the-top violence, vulgar humor, gross out stuff, and a lot of weird looking characters that are kind of half cute and half creepy. If you've seen an episode of Rick and Morty, you pretty much know what you're getting into. Now, to call this guy's brand of humor divisive would be a massive understatement. A lot of people like it, but if characters muttering constantly and talking over each other while saying stupid things is like nails on a chalkboard to you, you're probably going to hate the blast of dialogue that this game throws at you. That's kind of the gimmick of the game. You got talking guns, and you should really just know that if Justin Roiland's brand of humor isn't for you, you're probably not going to be happy because it's a huge part of the game. In fact, I am a fan of Justin Roiland's brand of humor, and I have some criticisms that we'll get into later. But yeah, I think there's probably going to be a lot of people who start this game thinking it's something, realize that it's kind of an extension of Rick and Morty in some ways, and turn it off almost immediately. But if you stick to it, there's a lot to like. The story is as dumb as you'd expect. Earth gets invaded by aliens who want to use humans as drugs. Like, they get high off of however you would classify the way they ingest humans. So you pick up this little blue guy called a Gatlian, and you start blasting. You and your questionable sister escape Earth and team up with a washed-up former bounty hunter, and you start taking on jobs in Blim City, the ultimate goal of taking on the Syndicate and saving Earth. It's basically if the unreleased Prey 2, the not Arcane one that never happened, if you combine that with Oddworld Stranger's Wrath, you probably would have this game, at least accounting for Justin Roiland. So taking on bounties earns you money, which you can use to buy upgrades for your suit and guns. And as the game progresses, you can unlock new movement powers like a dodge, a grappling hook, because every game needs a grappling hook now, and I'm not complaining about that. There's a jetpack too, and a wall run. The constant flow of new enemies adds a lot to the game. It first starts off kind of basic. You're basically just walking around in a place shooting at guys with your little pea shooter. But by the end of the game, you're flying around, swapping guns on the fly, and going absolutely nuts on entire squads of enemies. And it works. You get a lot of movement powers in here, which makes the exploration some of the best parts of the game, actually. Instead of being stuck to linear levels, each planet is kind of a semi-open world, which you can explore and find treasure chests, collectibles. Okay, enough of that. There's no doubting now.
Netflix's Wednesday has become one of the most popular modern iterations of the creepy and kooky Addams Family franchise. The titular main character has been absolutely everywhere since the Netflix reboot aired on the 23rd of November this year, proving the absolute lust for a mainstream goth icon has been simmering away in the seedy underbelly of the digital ecosystem for years. As such, Jenna Ortega has become the perfect representation of the much celebrated outcast goth girl, although perhaps the show just goes to a little bit of an extreme length to point out how weird she is. Director Tim Burton's productions are famous for doing this, especially when including the outcast goth character over and over again, notably Natalie Portman in Mars Attacks, and Winona Ryder in Beetlejuice filling a similar role as Jenna Ortega in That's Wednesday. Winona Ryder. Live people ignore the strange and unusual. Jesus I Christ. myself am strange and unusual. That being said, the Addams Family has long been one of the best representations of how people relate to outsiders, having started as a comic strip and long been one of the best They look so weird. representations of how people relate to outsiders, having started as a comic strip in 1938 thanks to cartoonist Charles Addams, who sought to satirize what was considered normal at that time. This fact is long tracked especially well with adults and teenagers alike, especially when we live in a world wherein fitting in is rarely felt by normal people, despite outward appearances. This is likely why Wednesday Addams has become a classic character, made particularly popular by the 90s Addams Family movies in which the deadpan portrayal of the young girl was solidified by Christina Ricci. Since then, Jenna Ortega has managed to emulate that style perfectly, bringing back a goth icon to the cultural stylings of mainstream media. Her dance scene has become a thing in its own right, blowing up in mainstream areas as quickly as the JoJo torture dance in anime circles. As mentioned prior, given the insane levels of attention the goth stereotype has received over the past few years, this is hardly surprising. This is interesting given the fact that the goth subculture used to be considered a freaky and weird thing to be into. In fact, a lot of offline goth content is often ridiculed online, but pop culture icons seem to deviate from that treatment. It could be argued this simply has a lot to do with execution in terms of style, as the show has some pretty decent cinematic techniques thanks to Tim Burton, making Wednesday look effortlessly cool. In short, we're at a stage where a traditionally ostracized subculture has been thrust into the spotlight, and the I'm not a fan of like goth, but the TV show does look interesting because it is a TV show, right? I believe I heard that it was. Might be wrong. Oh, I saw the just the Saladus. This version is better. It's also longer.
Very nice. Hello and welcome to the first video ever made for this channel. I'll be posting this to a grand total of 0 subscribers, so I'm more or less trying to cover something about resting, 97th playthrough of this game, and I figured this time around here. Now to just get straight to those changes, Yeah, I thought the Dandelion looked different. the first real Baron related change you're going to notice all depends on whether you head to Novigrad or to Skellige first. This matters because depending on which you choose, you're going to either have to tell Dandelion or Yennefer what you know about Ciri up until that point. I did Novigrad first, so I spoke to Dandelion directly after rescuing him. In a normal game where you've already spoken to the Baron, this is how the conversation will go. She came here from Velen. Somebody there helped her, apparently. Maybe she went back. Doubt it. Talk to the Baron there. He's the one helped Ciri. Said she rode off to Novigrad to look for Yen and me. And Yen's in Skellige, looking into traces she thinks Ciri left behind there. So... Skellige? Skellige. However, if you haven't met the Baron yet, you obviously can't tell Dandelion about him, so the dialogue changes a bit to take that into account. She came here from Velen. Somebody there helped her, apparently. Maybe she went back. Maybe. I'll need to check. Also gotta see if Yen's learned anything in Skellige. A very similar change happens with Yennefer when you first meet her in Skellige, which normally is going to happen very shortly after you rescue Dandelion. Usually you'll report to Yen with what you found in both Velen and Novigrad, and in the process you'll tell Yennefer all about the Bloody Baron. Did you learn anything in Velen? Velen. Awful place. Somehow Ciri wound up at the castle of the local ruler, a baron, self-proclaimed. This was after she was injured. Injured? Was it serious? Don't think so. Must have recovered because this baron sent her on to Novigrad. Think she was looking for you at the time. However, in my case, I didn't have anything at all to report from Velen, so Yen makes a very tongue-in-cheek comment that feels like it's a message directly from the dev to the player, saying, hey, you weren't supposed to do that. Did you learn anything in Velen? I'm not done searching in Velen yet. Thought you'd tend to that immediately. Change of plans. The next big change doesn't occur until the very end of the search for Ciri in Skellige. This whole sequence of events is pretty awesome,
and the consequences of doing things in this order just aren't something you would ever really think about unless you did a playthrough like this one. In a normal Velen, then Novigrad, then Skellige playthrough, Geralt will meet Uma at Crow's Perch long before he ever makes his way to Skellige. Why does that matter? Well, when Yennefer resurrects Skjall, and Geralt and Yen see his memories of Ciri, they get a glimpse of Uma on the beach as Skjall is dying. In a normal playthrough, Geralt will of course recognize Uma as they've already met at Crow's Perch, and the first thing he will say to Yennefer after she's done necromancing is that Uma is the key, and that he already met him at the Barrens. And he then says that Crow's Perch is now ruled by Sergeant Ardal, because depending on your choices earlier in Velen, the Baron is either hanging from a tree or trying to cure his wife, completely away from Crow's Perch. Then, in a normal game, Yennefer would ask if Uma might be Ciri and tells you that you need to go get him/her/it/Avallac'h right away. However, in my game, I had skipped over the Baron as we've established, and as such had never met Uma up until that point. So, because of that, the conversation is completely different. Almost everything I just mentioned about the normal conversation is completely gone, and the conversation begins with Yen asking if Uma might be Ciri. From there, instead of telling you to go get Uma, you get some unique dialogue and a brand new mission. Might be. From what I know, she was looking to cure a powerful curse while in Novigrad. You must see Donar. Ask him to whom exactly he sold the thing. Not coming with me? You know, I'm better off not showing myself to him now. That is it for changes with Yen, but after the conversation ended, I noticed a new quest that I had never seen before called A Mysterious Passenger. This quest comes directly from the advice Yen gave you, with the objective of speaking to Donar about the ugly creature that Skjall saw. For those of you that might not remember, Donar is one of the Jarls you meet with Yennefer at the Skellige Feast. If you're wondering what Donar has to do with any of this and why we're supposed to speak to him, he is the head of the Onhindar clan, which is the clan Skjall was a part of. So, for this quest, you need to just head over to Larvik, which is near Freya's garden where Skjall's body and Morkvar can be found. There you can find Donar outside of his house, where you will get a full unique conversation all about Uma, who in my game Geralt didn't know anything about yet. He had just seen him on the beach with Skjall, and that was all he knew, that he was some ugly creature that was connected to Ciri. The conversation is kind of long, but I'm just gonna let the full thing play because I think it's really interesting. Apparently there was an ugly creature here. Showed up the day after Lofoten was destroyed. Ah, true. Crawled up from the beach. Gob looked like eels had been nibbling it, and he walked like he had a barrel between his legs. A good deal of fun, that was. You sold him, did I hear right? Aye, I sold him. This merchant comes here from time to time, buys narwhal horns off us, uses them to make earrings and other such baubles for the wenches. We were talking about the creature. Ah, yes. This merchant, his eyes lit up soon as he saw the beast. Said a freak like that be the pride of any court. Proud of that, you merchant? Foreigners. I didn't want to sell him, but he offered a slew of coin. Human character. Well, good one. The merchant. Yours. So, at this point in my game, I had searched everywhere for Ciri except for Velen and the Barrens, so it was finally time to head there and see what changed. At first, there are no real differences relevant to the Baron. There are some differences, just not relevant to the Baron, so maybe stuff I'll cover in another video. But everything with the Baron progresses as usual at first. The one change that occurs early on actually doesn't involve the Baron himself, but his daughter Tamara. I've seen this specific fact covered before, but I'm just going to include it anyway. When you visit Tamara in a normal game, she will tell you that she's made new and powerful friends from Redania because he as to what the witch hunters are. Although if you've been powerful, big Novigrad to follow, that doesn't really matter though, because the real interesting change to this conversation is what comes next. As in a normal game, this would be the moment when Geralt would meet Uma for the first time. He interrupts the conversation and bursts through the door. Usually Geralt just asks that Geralt had to follow. He just had no idea to get an entire Ciri. Definitely man, trapped by a powerful curse and linked somehow to Ciri. What do you mean? How can that thing be tied to your city? Long story, but I know he's the key to finding her. I need to take him to Kaer Morhen. Maybe the other witchers can help me lift the curse. If it'll help you find your daughter, I'd be a pure bastard to refuse. Take him.
He has a corner in the stables. I'll tell my men not to give you trouble. The Witcher here is going to take Uma. No one's to get in his way. Aye, sir. Thanks, Baron. So long. Farewell. I hope you find your daughter. Don't ask the Baron for Uma. Uma, just a completely unique. I'm taking Uma. There ain't a... Got the Baron's permission. And that is everything for this video. Channel soon. And I'm a husband and a father who's fucked up his life and the lives of his loved ones. Let's So look the next through gen some next-gen secrets. 3 update has officially been out for a couple of days now, and I have a few more new unannounced additions and secrets for you. I've been on to start, and you may have seen this first one if you follow me over on Twitter, but as of the latest update, you can now pet Roach. There's no prompt to do this or anything, but you just have to walk up to Roach and hold the jump button. I found that it doesn't always work, it's a bit finicky if everything isn't level, but most of the time you can give your trusty horse a good pat whenever needed. Next, I want to show off a brand new piece of equipment I came across, the Candle Lantern. It's located somewhat near the entrance of a little unmarked cave near the Hanged Man's Tree, aka where you spawn in Velen after leaving White Orchard. This is also the cave where part of the optional Taller rescue mission takes place, if that helps you find it. Anyway, this lantern can be picked up right inside the entrance, and it's equipable just like a torch as a light source. Oh, that's nice. Another new piece of equipment you can find, also in Velen, is located way down in the southern end of the map, at the Nilfgaardian camp. There you'll find the House of Respite, or Respite depending on where you're from, which is blocked off by a couple of guards. You can get in by just putting on some Nilfgaardian armor, and they'll let you through. Inside the main building, though, you'll find a brand new winged helmet next to a chest with some Nilfgaardian armor pieces. That's cool. The armor is not a new set, but the helmet totally is new. You equip it as a mask, and it doesn't have any stat bonuses, it's just for looks. Maybe not something Geralt would wear day to day, but it's pretty cool, and if you want to get rid Okay, that is cool. I always wanted a helmet in The Witcher 3. That is cool. of the hood on the Grandmaster Cat armor, well, now you have another option. I also have a couple of unannounced changes that I want to point out before I cover a few more details I've dug up. One is that the guards around the Witcher 3 world are no longer gods. What I mean by that is before this update, if you aggravated guards in any city to the point where they attacked you, they would each have more health than basically any boss in the game, and in most cases could kill you in one hit. With the next gen update, that has changed. Guards are very easy to take down now, they're like any similar level bandits you'll find out in the wild. This change is just one of many pretty substantial combat related tweaks Jäklar, 98. That's level. that were made with this patch that went more or less unannounced. Some are part of a mod that was integrated, while others were specifically changed by Anyway, another little change can be found during the beginning of the Skellige main quest. Once you arrive there and meet a relic. Okay, let's see what the fuck fuck Jennifer, that's she'll give you a key to her room at the inn so you can change into some fresh clothes. For the longest time, it was somewhat of a meme that the key to Yennefer's room was labeled a common item. I don't think I need to elaborate on why that has been memed to death. Anyway, sadly, CDPR have decided to kill said meme, as the key to Yennefer's room is now a relic. A similar detail can be found in Novigrad. Ever since the game came out, there's been this armorer in the main square that says this. Top-notch swords? The thing is, this guy doesn't even sell swords, he's an armorer, not a blacksmith. Well, CDPR have fixed this in the update, as he now says something different. Welcome, welcome. Not gonna lie, this one kinda hurts. Top-notch swords guy was easily one of the 5 most iconic Witcher characters. Usually people's rankings went something like number 1 Geralt, then Regis, top-notch swords guy of course, then Gaunter O'Dim, and then maybe Adrian to round out the list. But now top-notch swords guy is a thing of the past. End of an era. Next, I want to include a few details you may have missed in the new quest, In the Eternal Fire's Shadow. Yeah, that's a new quest. I didn't recognize it at all. Like, that never happened to me. So there's a new quest I did. Nice. If you haven't played the quest yet, try it out for yourself, then come back. It can be found at Devil's Pit in Velen, but if you have finished it, I have a few things here there's a good chance you haven't seen. I'm not going to be showcasing the different main endings. I'm sure somebody has already uploaded the differences. No. Both of them died in my playthrough. And the big choice, and many of you likely tried them yourself already. So, what details do I have? Well, to start, how this quest kicks off is with the quest giver, a deacon of the Eternal Fire, asking you to clear out some bandits in Devil's Pit before eliminating a spirit in the mine. Something interesting you can do, though, is run past the deacon into Devil's Pit without talking to him,
wipe out the bandits yourself without being asked, and then go back and start the quest. If you do it that way, the game accounts for your actions and has a little alternate conversation. They must be dealt with. The bandits and this vile spirit. Already dealt with those deserters. Shouldn't be a problem, at least for now. Truly? Why, splendid. Still, we'd be fools to delay. The mine will not remain shut forever. It's worth pointing out that even if you load an old completed save you had to check out this new quest, one where you had already cleared Devil's Pit, the game still spawns new bandits down there anyway, so if you want to take care of them first, you'll need to do it before talking to the Deacon. Also, this one is just a bonus thing I wanted to point out for those of you that missed it, but this quest makes heavy use of the lamp Kira Metz gives you. If you loaded an old save, you'd more likely than not have it already, but if you just jumped into a new game and went to this new quest the second you could, then you'll miss out on a lot. When you enter one of the first rooms in the mine, you'll get a little line from Geralt telling you to use it. Kira's lamp ought to prove really handy here. From that point onward, you can use this lamp all over the quest. There's like 10 Wow. locations. They don't have any voice acting attached to them, but they show in much greater detail the horrors of what was going on down there. Speaking of, something really interesting happens if you skip all of the investigating you can do in the mine. The game will direct you through the mines and push you along a set path that will unravel what the Eternal Fire were up to. But if you ignore what the game is telling you to do and instead skip everything, don't bother preparing for the fight, and instead beeline straight to the chamber where you'll find the trapped Witcher, everything about what happens next changes. Usually you'll get this cutscene where the Miasmal, the evil spirit, pretends to be Reynold, the Witcher. The spirit attempts to trick you into giving it a potion before the real Reynold breaks through momentarily and tells you to drink the potion you brewed. However, if you skipped everything you were directed to do, then none of that happens, and you get a completely different cutscene where the spirit doesn't even attempt to trick Geralt, although the real Reynold does still break through. At last. You're not Reynold. My observant, albeit I have no control. Hurry! You have to cut it down. Something else I wanted to point out related to this quest happens at the very end. This one does have to do with the main ending, but it's something I haven't seen pointed out elsewhere. If you refuse to bring the Deacon down to Reynold, and then also refuse to tell him the specifics of what happened in the mine, there's a pretty nice moment and follow-up detail. You've spared Velen a horrible fate. Oh, will you give me your name? For our chronicle, please. Reynold. It should say Reynold saved Velen. Godspeed, priest. If you later return to Devil's Pit after this ending, you'll find that the Deacon still started a hospital for the sick, which is something he also does in the endings where you take him to the Witcher's spirit. In those cases, he sees what his people had done, and says he'll name the hospital in honor of Reynold. However, in this ending that I'm singling out, he never meets the spirit of the Witcher or learns anything about him. But because Geralt said his name was Reynold, sort of, at least that's the way the Deacon took it, the hospital still ends up being named after the Witcher in the mine. The Deacon just thought he was naming it after you. I thought that was a clever little workaround on CDPR's part, so Reynold still gets proper credit even when the Eternal Fire guy doesn't know anything about him. Also, I did go ahead and test to see if maybe you could talk to Vesemir about Reynold, which would make a lot of sense, but unfortunately, unless my game was bugged, you cannot. I suppose that checks out. They'd have needed to get back voice actors for every language just for a couple of lines each, but I'd really have liked to hear what Vesemir thought of your meeting. Well, that does it for today. If you enjoyed, consider leaving a like as it helps to get these videos out there, and also, I'd really love to hear what you guys thought of the new quest. That said, if you enjoy Witcher... So, I have had my hands on the Witcher 3 Next Gen update for about a week, both the PS5 and, as of the last couple of days, the PC version. As of recording this, the review embargo just lifted within the last 24 hours, but I figured you have more than enough. It does look better. Yeah, it does look better. There's not much difference, really. Let's look at the necklace, see if there is any difference.
Okay, so the necklace looks more realistic and how it sits, but not more than that. Original looks better. Okay, you just did that just for the music, right? Update failed? What the fuck is wrong with this game? 51 gigabyte! Nej Jocke, ny uppdatering kom till Witcher precis. Ja, 51 gigabyte. Alltså... Dude! What the fuck? What the fuck is going on with this game, dude? Like, why do you want a fucking update? Dude, I have 29 gigabyte free. There's nothing I can do. Nothing. I could check out Steam too, though. Let's see, where is the DRG Galaxy? And where is the games, though? Whatever, fuck that. Let's go and see Electronic Arts. I said Electronic Arts. Harry Potter. I don't play that game anymore. So I could uninstall that game. But right now, oh my god, this is gonna take forever, dude. Maxis. Okay, so let's go to where I was going for. Origin Games empty. Where is Steam? Steam apps common. Let's see, how much does Steam... How much is installed on Steam? It's not much. It's like 2 gigabytes something. There's nothing I can do! Like, legit! This is fucked up. Wait, do I... What games I have installed is actually getting quite high. 16 gigabytes. Okay, let's see what games are installed. Is Counter-Strike installed? No, but it's 2 gigabytes. For Counter-Strike. Why? Cache. Wait, why does Sims 4 take so much?
Oh wait, was that enough? Do I have enough space for the game now? I need 51 gigabytes in total. That's 38 for now. Jesus Christ. I need to change scene here because this is gonna be not safe for work. I need to go through desktop and delete a lot of things. Bloody hell. Everything that's over a gigabyte is gonna go. Wallpaper engine, that's almost a gigabyte. That goes. That's that's over a gigabyte. But I'm gonna go downloaded files first. Go for sort after size, group after size. So that is large. That is large. Deleting that. Empty. Yeah, permanently. Let's see how much space is it for download files of 1.26 gigabytes. So that's basically nothing right now. I need 11 gigabytes even more. So this will be easy. 11 gigabytes is not that much. Okay, so here's 5 gigabytes something. One the draft I need, that's my map maker for my book. This is 1 gigabyte. Okay, something here is... Wait a second. Vad gör de där? How is this over a gigabyte? Oh wait, give me a second. Sort after size. Really? That's the largest size file. Do you know what? I got an idea. I am sorry, but all of this has to go. I'm not deleting that image. Yeah, I'm deleting the script. I don't care. They're empty. I'm gonna empty piece after piece. So it's not gonna be a lot that I'm emptying, but dude, this is a huge, that was a 1 gigabyte, dude. This is a huge update. It's kind of crazy actually. That's over a gigabyte big. You know what I can do? I'm gonna hate myself for doing this, but
Oh, bloody hell. I'm doubting it. Okay. Nah, it's gone. It's gone. Hop over. It's gone. And it's gone. I'm doing it. Yeah. No, everything is gone. Yippee. How much space? That's a lot of space actually. Yeah, that's just the music. I'm not deleting that. Wait, that's still over a gigabyte? Or half a gigabyte? That's also half a gigabyte. What I can do here, this is funny, what I can do here is just delete all of these. Let's see, edit, classic. What is that? Oh, these are mods? How big was that mod? 300 megabytes. OG Skyrim mods, okay. I'm done there. That's just half a gigabyte. For one big folder, there's nothing. Okay, let's take a look. Sort after size. That's half a gigabyte. That's long or big or whatever. Bloody hell. Like, I'm not kidding when I'm saying that everything is disappearing now. I'm not fucking kidding. I'm deleting a lot of things now. Holy shit. No! No, 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 no. Not XP pen, I need that. No, I can't do it. I can't do it. Oh, there's even more. Jesus Christ. That's all the desktop things I could find. Not gonna lie. There's nothing more I can find on this computer that is taking space. Now, there's only one thing I can do to just find out maybe if there is anything more. Let's see how much app data takes. It's gonna be a lot, right? Local. Wait, GG game? Rata, tata, tata, rata, tata, tata,
Bugado. Ooga boogado, ooga boogado. Oh, there's Switch. Minecraft takes. Let's take a look how much Minecraft takes. I have a lot of instances and stuff. So it's probably a lot. .2 gigabytes is nothing. How much does Doom take? Doom takes like nothing, right? Yeah, 26 megabytes. Sorry. Buy games. Takes like 17 gig for like. Okay, bye bye PB. I just what? Yeah, I just deleted the PB server. Or the PB thing. PB is now gone. Now I can download the updates. This is hella weird. Some reason it's a new update. Vad är det för film, Jocke? Vad är det för serie? Och varför är det fucking Gamgi där då? Har han tappat bort Frodo eller? Han har tappat bort Frodo, Jocke. Han har tappat bort Frodo. Stupid fat hobbitses. Ja, det är 1 gigabyte kvar så 1, 2, 3, 3 delat på 8 lika med delat på 60. Det ska ta 2 minuter. 2 minuter ska det ta, gubben. Det tar 2 minuter, gubben. 2 minutes, guys. Then we can play. If this tells me to do that is.
And it stays at 8 megabytes per second. Okay, I am curious. It's 11 gigabytes left. This is really weird. You are going to see this when this is done. You're going to see this go to being 11. So I'm just gonna, hands off. You're going to see that being skyrocketed down. So technically, this will go from 11 gigabytes, like 40 gigabytes, or something. This is what I want them to fix because this is fucking annoying. So I'm gonna go to downloads. You'll be able to see the patches being applied, and I'm just gonna go fix something new to drink. Should be done in about 5 minutes. It's kind of weird that it's requiring 51 gigabytes just to be able to install the fucking update for 1.89 gigabytes. It's like you need 50 gigabytes for what? Scratch your ass? I don't get it. Cavill has recently been in the news for various... Okay, you can tell me, Stream Deck, when you want to start working. Let's go! Henry Cavill has recently been in the news for various shocking reasons. Not only did he make his comeback as Superman in the Black Adam movie, but he also went ahead and announced his departure from the Witcher series. While DC fans have a reason to celebrate, fans of The Witcher have been in mourning. They've spent the past few days hoping for clarity. So let's find out exactly why Cavill's leaving the show. First up, why did Cavill decide to depart from the show? Cavill announced his departure from the role of Geralt of Rivia, seemingly out of nowhere. Sure, fans were glad to see him return as Superman, but no one was prepared
for the news that followed it. For the last 2 seasons, Geralt's been the heart of the show, making it more popular every day. Even viewers who aren't into fantasy tuned in to see him play the Witcher. While the show boasts other intriguing characters like Ciri, Yennefer, and Jaskier, Cavill's performance alongside them has particularly stood out. Whether it's Geralt's banter with Jaskier, his caregiving relationship with Ciri, or the palpable chemistry he has with Yennefer, it's all been awesome to watch, and fans have made their feelings clear. So it's not like Henry doesn't know. Sure, the story itself left a lot to be desired, but not a single complaint was directed at Cavill. But now that we know Season 3 will be his last as Geralt, we've also learned why that will be the case. Deadline offered us some clarity, citing Cavill's busy schedule as his reason for leaving. Plus, he also felt that the show demanded too much time for him to continue playing Andrei Sapkowski's beloved character. No matter what you've been told, we have yet to hear from the Witcher himself. Next up, potential projects that could have forced Cavill to leave. We don't know about you, but a busy schedule just doesn't cut it for us. And the primary reason why we're sure of this is Cavill's return to the role of Superman. The 39-year-old has been playing the superhero from Krypton since 2013, when he first appeared in Man of Steel. He would go on to appear in Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League, and again, Zack Snyder's Justice League. If you've been watching DC, you know things haven't been all that good. Henry was stuck in the middle while DC tried to get their bearings. At one point, it seemed he was just left behind when Warner Brothers cut ties with Zack Snyder's visions of DC. It's not that the actor hasn't been busy with projects like The Witcher and Enola Holmes, but now that DC seems to be making some massive changes, such as hiring James Gunn and Peter Safran as CEOs. So clearly, they're probably laying out a plan, and one part of it seems to be rehiring Cavill as Superman. His increased involvement with DC may be what sources were referring to when they claimed it was a busy schedule that led the actor to leave The Witcher. And let's not forget his other projects, such as the one with Guy Ritchie in the Ministry of Ungentlemanly Warfare, and another with Matthew Vaughn in Argylle, following up rumors of creative differences. While this news isn't necessarily new, fans have known for quite some time that he's had some creative differences with the showrunners. It was former writer Beau DeMaio who first revealed that the writers on the show actively disliked the games and the source material. This makes sense because it proves why the finale of the second season was completely different from the ones written in the books. They didn't even stop there, but also introduced a whole new villain that was never a part of the books. While Cavill hasn't openly expressed his disdain for the way the show was being made, he's spoken about his love for the fantasy world before, and about how he'd love the show to be more faithful to the world that Sapkowski created. Now that we know he's leaving The Witcher, we can tell he was dissatisfied with the people running the show. To Cavill, playing Geralt was a dream come true. He's not only played the games more often than a few times, but also read the books that inspired the character. In 2019, Superman expressed that he was living his adult and childhood fantasies, now that he had the opportunity to play the character. To see an actor leave behind a role that he considered a dream come true is what makes the news even more shocking. Moving on, who drove Cavill away? Well, if you asked us, we'd say the reason Henry parted ways from the Netflix series was because of the writers. Originally, the actor had signed on to play Geralt for 7 seasons, and now, as per his announcement, he'll have only played him for 3 of those 7. But then again, Cavill had the right to leave whenever he wanted. When we learned about his agreement, he had clarified that he'd agreed to stay on only if certain conditions were met, one of which was to continue telling stories that honored the author's work. Even later, when he was probed about his plans with the character, Cavill never gave a straight answer. As long as the plot focused on the story without too many distractions, he had no worries. And we know that the writers haven't shared the same goals. Whether you listen to what Beau DeMaio had to say about the writers' team, or even Cavill's less than enthusiastic response whenever asked about his future, everyone was clearly not on the same page. And his departure is beginning to make more sense. Coming up, how is this shocking news even bigger for DC? We already know that sources have revealed Cavill's busy schedule to be the reason he's leaving The Witcher. And as we've theorized earlier, his busy schedule probably includes more DC projects than we could have believed early on. Sure, Man of Steel 2 has been rumored to be in the works for a while, but it was his surprise appearance in Black Adam that changed matters. Not that Dwayne Johnson had been very mum on the entire subject. In fact, on the press tour for his latest superhero movie, the name dropped Superman on multiple occasions. With DC on its way into unknown territory, Cavill's departure from The Witcher is good news for the studio. There was no doubt that they had to shake things up to even dream of coming close to Marvel's mind-blowing triumph, and what better way to do that than by bringing back our favorite Superman? Coming up, why Henry Cavill leaving is such a big deal.
deal. If you can't begin to understand why everyone in the world seems to be freaking out about Henry's announcements, let us help. Firstly, Cavill is a major reason why The Witcher was so popular. While he's no doubt talented, it's his dedication to being loyal to the book that made fans respect his depiction of the character. They were glad to see him take on a role that he was also passionate about. The success has been so massive that it resulted in 2 spin-offs. One is a live-action series, Blood Origin, and the other is an animated movie, Nightmare of the Wolf. So of course, it's a big deal that he's leaving the show, particularly when they've announced a recast that has really baffled us. Liam Hemsworth made a good Gale in the Hunger Games, but can he do the role of Geralt justice? Only time will tell. We can't ignore how much fans liked him as Superman. DC fans don't agree on a lot, but they all wanted Cavill to return to the studios and take on the role once again. One of the reasons Snyder's Justice League was preferred was Superman, and this news is likely to be as big to DC as it was for The Witcher. Finally, what does Henry Cavill's DC future look like? If it turns out that Cavill definitely left the Netflix series for Superman, Nothing at all, because of what I've heard, Superman is no more. This is no way that this is going to take an hour. Are you serious? It's 1.9% done. he'll probably appear in several DC projects. But keep in mind that not even Man of Steel 2 is confirmed just yet, but it's his appearance in Black Adam's mid-credit scene that has finally indicated that he'll probably be the focus of a movie sometime soon. Dwayne Johnson spoke about a showdown between his and Cavill's superheroes, and made it seem inevitable. He made it seem that the studios have been discussing his return to DC in detail, and that he will play a major role in the franchise. And let's not forget Superman's announcement. Cavill posted a video of himself, which included an image of him on set in his Superman attire, confirming his return to DC. He called his cameo a very small taste of what's coming. We're not ones to read too much into this, but it seems that the actor may be hinting that DC's about to finally delve deep into one of our favorite superheroes. DC's going through a serious metamorphosis. They're changing things from top to bottom, which will hopefully bring us the movies that we've all been waiting for. But whatever they decide for their future, Superman fans can relax. Henry Cavill's there to stay. That's a wrap for this video. What do you think about Cavill's departure from The Witcher? Let us know in the comments below. Make sure to give this video a thumbs up and subscribe to our channel for more videos like this. Done and gone. Yes, it is. Being said, it's possible that movies like that we haven't decided. It's not happening. The realm. Do you know What is Armis? Thousand blades of Aegon's enemies. Story agree to tell each other over and over and forget that it's a lie. What's up, ladies and gentlemen? Welcome back for another Game of Thrones and A Song of Ice and Fire update video. In this new video, I want to have another discussion about The Winds of Winter, the novel everyone has been waiting for from George R.R. Martin's A Song of Ice and Fire saga. As I'm sure most of you already know, Game of Thrones and A Song of Ice and Fire fans have been waiting for The Winds of Winter for well over a decade. Unfortunately, as of right now, George R.R. Martin has missed every single deadline. As you all know, The Winds of Winter gets delayed every single year. Well, earlier this week, George R.R. Martin has given us another big update about the status of The Winds of Winter, and I would argue that this may be the worst update he's ever given. What, is it now 499 pages left? Is that it? Now, before I discuss the new information, I have to let all of you know about this incredibly fun 399, I mean. Today's video is sponsored by Bloodline Heroes of Lethis. This game is an amazing start date ever. Liners and 100,000 going ahead of the year of 1993 for sponsoring today's video. Now, dating all the way back to the year of 1993, George R.R. Martin began writing A Game of Thrones, the first installment in his A Song of Ice and Fire fantasy saga. Over the decades, it has led to the release of many more novels, as well as several incredibly successful television shows. As of right now, The Winds of Winter is still arguably the most highly anticipated novel ever written.
Not only because the fans have been waiting for it for what seems like forever, but also because it will start to reveal how this amazing story will end. It will even help to erase some of the memory of what happened during the final season of Game of Thrones. What we saw happen at the end of Game of Thrones was more or less Dan and Dave's version of the events. Now, they did get some information from George R. R. Martin, but they left out a significant amount over the years, while also adding a lot of their own. The Winds of Winter and A Dream of Spring will be the real ending to A Song of Ice and Fire, unfolding, developing, and finally concluding in a way that the author always intended. Although Game of Thrones fumbled the ball at the goal line, and George R. R. Martin continues to miss his deadlines, the demand and interest for The Winds of Winter is still insanely high. Regardless of when he actually finishes it, you can almost guarantee it will immediately become a bestseller on the same day it releases. That's how much fans still want to read it, even after we've been let down so many times over the years. Well, it was only a few months ago when George R. R. Martin revealed he was about 3/4 of the way done. Although we all want to hear him say he's all the way done, I still thought this was very exciting because he normally never gives us an update with this much insight. On most days whenever he would give us an update on The Winds of Winter, he might say what character he's working on or how many chapters he just wrote. As far as I know, that was the first time he ever revealed exactly how much he had done or how far he still had to go. It was genuinely starting to feel like we might see The Winds of Winter very soon. Well, unfortunately, we will not see it this year, and it doesn't look like we will see it during the following year either. In George R. R. Martin's most recent update, he revealed he still had roughly 500 more pages to write until The Winds of Winter is done. Now, I don't know about all of you, but that was a devastating revelation. This makes me believe we will not see it for several more years. Think about it. If it's already taken him over a decade to write 3/4 of it, then that most likely means it might be another 3 years before he finishes that last 1/4. When George R. R. Martin was giving himself deadlines, he would always say it will be another year. He almost always said 1 more year. In fact, one of the last instances when he gave himself a deadline, he said if it wasn't released by the summer of 2020, then he would allow us to lock him up inside of a cell. Well, this upcoming summer will make 3 years since he should have met that deadline. And now, with the most recent update, he's no longer saying he needs another year. It now sounds like he will need even 3 more years until it gets done. Now, unless he suddenly starts writing at lightning speed. So instead of saying how long time he needs, he's just saying how much he needs to write. It's probably a year per 100 pages. I can write a book in like 2 months. That is 300 pages. No less. It won't be good, but it will be readable. Speed, which he has never done, I don't think we will be getting The Winds of Winter anytime soon. This is why I feel like it's the worst update he's ever given, but maybe that's only me. This is why I feel like it's the worst update he's ever given. Jocke. Gissa hur länge sedan det var senaste Game of Thrones-boken kom ut. Det var senaste boken kom ut för 11 år sedan, 5 månader sedan och 4 dagar sedan. Han är inte ens närheten av färdig av nya boken. Så lång tid tar det för han att skriva en bok. Det är för att det är väldigt komplicerad bok att skriva. Han är inte långsam. Men han är inte långsam. Det är så lång tid det tar att skriva en bok. Va? Nej, det är inte långsamt, det är ganska snabbt.
Eftersom att han skriver liksom böcker som är på typ 2000-3000 sidor. Och för varje 100 sidor så skriver man totalt 1000 sidor. Ja, alltid gånger 10. Då skriver jag en bok på 2000 sidor, då har du 20 000 sidor du ska skriva. Okay, so the first thing I think Give me a second. we should mention is the ray tracing. That's the next gen feature. Yes, so for the PC we have the ray trace global illumination. So that looks, the visual fidelity is amazing. Okay. It replaced the old Let's PDR watch this. that we had. We also have the ambient occlusion, the ray tracing and occlusion again. I feel like he's got way more, We have, other way stuff. better hair. We have, of course, we integrated the FSR2 and we have the DLSS. We have also dynamic resolution scaling, and we have also a very nice. This is for new PC. SSR, screen space reflection, because before it was only for the water, but now it's for everything. So I hope that it will. Oh, looks shiny awesome. armor! I can feel Yes. that. Okay, Move so this up. ray tracing. The game will look even better right now with all those options. But I think we also have one more for PC enthusiasts like me. Yeah, so we also like try to push even further. So we have also new Ultra Plus settings that you can play with. That include, like, for example, the background characters, grass density, level of details, all those settings we had. It's not a preset, but you can tinker around, play, and see if it's What works if it's for good you. for your machine, Yeah. and have fun. I'm pretty sure everyone in here and on the other side of the screen definitely. I mean, will play. provided you have good enough PC. We're all gonna try. Yeah, Star we're Wars gonna PCs, try guys. our best, right? Okay, Let's see so the gameplay. the game looks amazing. We have super All right, cool, let's see it. retracing options. We have the Ultra Plus settings, and all that combined in photo mode. Yes. So now you can showcase the beauty of The Witcher 3 in the photo mode. And we know that you already were taking amazing screenshots from That's The Witcher nice, 3. yeah. But we wanted to give you a little help, so we implemented a photo mode into the game. You have some options to, stop Geralt, stop the scene, and play a little bit with the settings, maybe give Sure. it a little bit of different mood, change the angle, something like that. So yeah, I think you're gonna be able to create some really amazing shots, and really can't wait to see what you do, because we know from Cyberpunk that you guys are like breathtaking with that. And with The Witcher, I think you can also create something amazing. Oh, I get it, 'cause of so Keanu can't wait Reeves. for Yeah, December yeah. 14th, seriously. Internet. Okay, yeah, true. That's a good one. Twitter, Witcher, everyone. one. Literally. And I think Breathtaking. Ha 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 ha. Very funny. How long time is this going to take? 51. I'm not gonna be able to play today, guys. This is ridiculous.
It's 5% done, dude. It's updating 2 gigabytes. It's taking an hour. 2 gigabytes. Not even. Bloody hell. There's nothing I can do. This is gonna take forever. Yeah, enjoy watching this. Enjoy watching that. See you there. Wolves asleep amidst the trees. Bats all are swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of ghouls, hags, and wraiths. For your dolly Polly sleep has flown. Don't dare let her tremble alone, for the witcher, heartless cold, paid in coin of gold.
silent for the night. Cows turned in as daylight dies. But when soul lies anxious wide awake, fearing all manner of ghouls, hearts and rains, might it all Polly, shut your eyes, lie still, lie silent, utter no cries as the witcher, brave and bold, paid in coin of gold. He'll chop and slice, you gut and dice, you eat, you uphold. Na szlak moich blizn poprowadź, Palec, by nasze drogi spleść gwiazdom na przekór. Otwórz te rany, a potem zalecz, aż w zawiły losu ułożą się wzór. Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcę śnić czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. Za wilczym śladem podążę w zamieć i twoje serce wytropię uparte. Przez gniew i smutek stwardniałe w kamień rozpalę usta smagane wiatrem. Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcę śnić czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. Nie wiem, czy jesteś moim przeznaczeniem, czy przez ślepy traf miłość nas związała. Kiedy wyrzekłem moje życzenie, czyś mnie wbrew sobie wtedy pokochała? Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcę śnić czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. De
Ja, döken. Vänta. Varför var du inne i natt, Alexander? Varför var du inne på disco i natt? Ja, du. I natt, ja. Varför var du inne utan att säga någonting? Nej, det kan du visst det. Men det har du fan inte. Men det har du faktiskt inte. Du har inte den fet. Den tog jag ifrån. Alltså seriöst, vad långt är det han ska ta? Ja, du måste in på YouPorn, ja. Bon appetito, bitch. Det här kommer ta för alltid. Kommer snart suga kuken. Gick och lag Jocke ungefär vid 12. Ja. Det är på dagen, på natten. Du tror jag, Jocke. Ja, då var det tidigare. Är du säker? Jag streamar inte så långt över 12. Facebook. Be an actual fighter. Alltså det här kommer ta åratal alltså. Det är 11% klart. För 2 gigabyte. Vad gör du? Fes du? Rapa. Du hickade nästan. Ursäkta, jag dödade nästan. Ursäkta, jag dödade nästan. Man gör inte saken nästan, Alexander, så gör man det så gör man inte det. Man vinner nästan inte, för om man inte vill bara förlora. Man rapar nästan inte. Antingen har man rapat eller så har man inte rapat. Och man hickar nästan inte, för så hickar man inte. Låter det som hon gillar fuck you. Låter det som hon på jävla video. Fuck you. Alex, man dansar inte med kuken. Vad fan är det för jag gjorde? Jag bara det låter som att det bara det bara låter så jättehögt. Saved. Vadå? Hä? Ska du ha din mormor? Jaha. Ska du spara din mormor? Ska du sätta på din mormor på YouTube? Alex, vad fan pratar du om? Du säger mormor sätta på den på YouTube. What the fuck? Du dansar och sätter på din mormor på YouTube. Alex, det låter konstigt, sluta. Alex, sluta, det låter konstigt. Alex, det låter konstigt. Du låter konstigt. Sluta.
Det låter som att det låter som att det typ vi håller på och leker med någon. På riktigt. Det var... Det är så, nej det får du inte för du är förbannad. Alex! Regel nummer 8, vad är det? Alex! Alex, regel nummer 8. Regel nummer 8. Regel nummer 8. Vad är det? Jag fattar inte. Alex! Alex, har du mutat mig eller inte? Bästa svara fort, har du mutat mig eller inte? Han har mutat mig. Disconnected. Ja men du får skydda dig själv. Jag har sagt till dig. Regel 8, regel 8. Nej, jag är så nöjd. Nej, jag är så nöjd. Ja, kan man säga att jag vann den från honom? Trial by combat, kan man säga det? Alex, nej! Stäng av mikron och gör det, för låt det inte bara... Alex! Ja, fast lite mer snuskigare. Väldigt snuskigt. Alltså det finns en video med sådär på och han låter så, det låter för jävligt alltså. Alltså fy fan. Jag ska skicka dig videon, den är så jävla dum. Fy fan. Nej men du ska... Ja, jalla.
Like something is really slow right now. Oh, I get it. Yeah, it's a disc. It's fun. I fucked up. Okay. Oh, jeez. Okay. Oh, shit. Fy fan! Åh, fy fan, jag ryser mycket. Stopp! Ta bort! Ta bort! Ta bort! Ta bort! Ta bort! Jag gick nästan in på porr-Jocke. På streamen. Okay. Jag gick nästan in på porr på streamen, Jocke. Oh, jeez. Okay. Oh, shit. Okay. Okay. Oh, jeez. Okay. Oh, shit. Okay. Oh, shit. Okay. Oh, fuck. Okay. I don't want to say anything about the song. Ooh, we're doing weird stuff, okay? This way. Okay. Oh, jeez. Okay. Oh, shit. Okay. I could just sit here and just use my hand. Alexander, kolla på videon och skicka till dig på Discord. Jalla. Vad händer då? Ja, men gör inte det. Alltså. Gå in nu på videon och kolla på den. Lyssna på den. Du ska blunda när du lyssnar. Du ska blunda när du lyssnar på den videon. Jaha, no shit. Ja, det låter för jävligt ärligt. Ja. Jag skulle fan tänka på att jag gör något annat också. No shit. Åh, vänta, här kommer det. Dude. This will be a song to remember. Ja, kör Just Dance, ja. Det blir fel i musiken, så musiken kommer inte fram. Vadå finns du? Gå in på Instagram på datorn, hitta låten, ta och ladda ner Shazam på telefonen.
Ja, gå in på Instagram på datorn. Hitta videon med låten och så laddar du ner Shazam på telefonen. Ja, öppna den på datorn. Och så använder du din telefon och använder Shazam. Hej. Got a pee, got a fingers party, got a night, got a food, got a god, got strand, got a höra, got hand, got a salting och sand, got me, got peace, got God, got fire. Nu blir det bra grejer. Dragonborn. Och skaka! Men vad gott på mitt bord klockan 12. En stor stark. Det var ju kul. Nu blir det oskaka, Alex. Dragonborn. Skaka! Men vad gott på mitt bord klockan 12. En stor stark diskotek och Marcus. Fast den starke får slut på timeouten igår. Göra sin bästa mynt. Vara värst på ett pung. Ha ett glas saft. Han vill skåta och nafs. Han vill slå sin på dass. Spela din, alla din. På en naken dag. Ha 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 ja. This is better because this is the actual lyrics. Du var kin, valoksin los farin, paradine, vukul, aferara kastral, afignor och pagran, och den och sindrosan. Du var kin, fahin, och gagan hudran. Vad fan vill du? Tarja, vem annars? För vem fan ska det annars vara? Nej. Jag lyssnar på andra låt just nu. Jag lyssnar på en låt som är på ett annat språk som inte du kan. Det är Arduva. Uza, Nuhu, Kuldo, Ohod, Bahan, Bohuk, Lingra, Vohod, Arkfihin, Tehesh, och det stod då fin dag. Vadå? Japanska? Från varme dovar kvinner likt jul och från all solig vandron all kraj. Fin reis från dagen Vod från jul Funnit från stan Posazol, fentalon och min bord och banan. En så stall och restaurerat att hus Ansveds eisen på stillor mein aldrig jord. Kuvaki, eller sinnes faring och dig och kul och beröra kastral av en år och program och den osin och sann Kuvaki, kahin och det gan mot ran.
Alex, vad har vi sagt? Alex? Yes. But there's one they fear. In their tongue, he's Dovahkiin, Dragonborn. Our hero. She's actually worked with the new. Yes, get this girl a tavern in Elder Scrolls 6. Alex! Det behövde en massa oljud. Det går inte att jämföra med vinst. Det kan inte vara tröga ansiktet. Alex! Du behöver inte bevisa att du är lika trög. Twinkle, twinkle, little star. Hacia el caserío, hacia mi caserío. Yo soy de Carrington, pero la... I'm an old. Okay, I'm very old. Yeah, my friend is dead. Snarkar du?
Joakim, hörde du mina ljud? Ja. Visst var de vackra? Ja. Supervackra. Fortsätt Alex. Vad sa du, Alex? Fortsätt sa jag, det lät faktiskt kul. Nej, det gjorde det inte. Det var bara jobbigt för Jo, halsen. det lät som någonting från Minecraft typ. Fortsätt. Igen. Nej, du spelar in säkert. Nej. Kan inte spela in. Man hör inte det ändå. Men du kan ju spela in via mobilen. Hur fan då? Du har en mobil och sätter på kameran. Ta fram inspelningsappen. Det kommer knappt höras för min mikrofon är inte byggd så. Inte min heller, för jag har rättigheter. Gör det igen bara för skojs skull. Bara för att höra hur det Nej låter. tack. Nej, sista gång. Jag vet inte. Jag vet inte Alex. Alexander, ja, kan du komma, ja, till en tomte nära dig. Ja, det blir så bra när jag kommer, ja. Ja, det har jag för det är så kul. Då har vi det fixat. Är den klar snart? Nej. Nope. 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 To be honest, it wasn't even that. I do play for Siri, but not really. Maybe. Can you kill Lambert?
What did I even say was my favorite character? I don't remember.
Alex, vad gör du exakt i den här sekunden? Alex, vad... Ja. Vänta, jag ska bara öppna... Hoppa ut fönstret. Lol. Jag ska i alla fall spela TFT nu faktiskt för uppdatering för The Witcher 3 kommer ta typ 2 timmar till. Ja, men det är rankar som gäller. Jag har sett, ja. Dör åt Stockholm, ja. Jag har sett det. Men Stockholm är, alltså jag tycker faktiskt att de är lite dumma där faktiskt. För Stockholm är en bra stad, eller en fin stad. Det är egentligen mestadels invånarna som gör det fel. Jag vet, men alltså liksom, Alexander, om man ska jämföra. Om jag säger så som min pappa tycker, det här är inte min åsikt. Ja, men jag tycker ingenting, för jag kan inte tycka på någonting baserat på inget, för jag kan inte basera det på någonting. Jag vet hur Stockholm är egentligen 100%, men det pappa säger det är som är väldigt posh. De tycker att de tycker, pappa säger så tycker Stockholm att de är bäst på allt. De tycker att enligt vad pappa tycker om Stockholm, så tycker han att de beter sig som att de är bäst på allt, och de ska alltid kolla på mig, jag har en miljonkronors lägenhet, wow, vad jag är bäst. Ja, men liksom, du har en miljonkronors lägenhet, kolla vad jag har, en lägenhet på ungefär 4 000, jag lever hur bra som helst. Liksom, det är det Stockholm, men de tror att ha det bästa av allt är att vara bäst. Att ha bäst av allt är att vara bäst. Men det är det inte. De flesta stockholmare tänker så, är det din pappa. Och därför gillar inte vi Göteborg och stockholmare. Så det är egentligen invånarna som är problemet. Utan Stockholm, staden själv är väldigt fin. Nej, du är Sverige så är Alex. Det beror faktiskt på vad jag får för jobb med det jag har utbildning. Ja, jag håller på nu och logga in. Det är bara att ta ett tag. Jag har klickat på starta LOL. TFT rankade jag. Jag får ju komma in först, Alex. Det vet jag inte än. Om det är Swigger Extreme, mellanslag Extreme, eller om det är Swigger Extreme bara. Ja, då funkar det. Vänta, är du inne på ett annat konto nu? Marko Turunen. Ja, Marko Turunen. Och Tarja Hietala. Ja, men alltså seriöst, så kan man inte göra. Och det hade varit kul ändå om man kunde göra sig. Nu gav du mig en idé, Alexander. Att man tar ett band. Vilket band som helst som har 5 medlemmar, och så döper vi varandra till LOL-kontot i deras namn, som till exempel Guns N' Roses. Vi har Axl Rose, vi har Slash, vi har Izzy Stradlin, vi har Matt Sorum, och vi har en till gitarrist. Jocka. Ska vi jocka tillsammans? Därför. Jag håller på och kommer in. Det är bara att det är väldigt segt just nu, för jag håller på att installera ett spel samtidigt. Så startar det tar lite längre tid än vanligt. Ja, no shit. No shit, sa jag. No shit. Ja, no shit. Jalla. Du ville se en konstig dans, Alexander. Alexander, gå in på YouTube, ska kolla på en dans. Ja, jag ser. Gå in på YouTube nu, ska titta på en dans som är konstig. In på YouTube och så ska du söka på onsdag på engelska. Onsdag fast på engelska ska du söka. Nej, inte som jag säger. Det du ska säga. Wednesday.
Dans. Det där är en konstig dans. Ta musik på. Jaha, det där är en jättekonstig dans. Ja, men du vet att det där är från Adams Family, va? En jättekonstig dans. Ja, no shit. Det är överallt på YouTube Shorts och TikTok. Okej. Okay. Det är emo, Alexander. Och den jävla fastnade i mitt huvud nu, Alexander, kommer aldrig komma ut därifrån. Vad är det för jävla katten ser helt förskräckt ut? Den ser helt förskräckt ut, Alexander. Det ser som att den typ så döden eller något. Jaha, den blir blind för att den såg jävlar eller någonting då. Vänta. Klicka på den, upp till höger. Höger, klicka på bananen. Jag vill se den, klicka på bananen. Jag trodde det var stoppa in penisen. Det var det jag tänkte, stoppa in penisen. Jag hoppas jag ska kolla på bilden. Klicka inte på den, bara kolla på bilden. Det ser helt fel ut. Det ser som att jag stoppar in picken i fucking chokladsåsen. Jävlar, där hörde jag Alex. Någonting. Alltså ska någon starta den? Right client, där har vi det. Vad tog de vägen? Men texten vill ingen veta då. När man rakar på sidan, ja. Vänta, vad fan spelar du, Jocke? Vad kollar du på? Vad är det för spel? Vad är det för spel? Vad sa du innan då, för jag var inte här. Men alltså, vad är det för spel, Jocke? Vems rumpa är det? Ja, men Jocke, seriöst, säg vad är det för spel? Är det Alien-spelet? Vad är det för spel då? Ja men Jocke, säg vad det är för spel. Hoga. Vad fan är LOL någonstans? Ja, det var med i serien jag kollade på. Den är med i serien jag kollade på. En sån. Nej, inte just den, men en sån är. Ja. Det är som man ska... Alex, ta bort den. Nu. Jag tar precis huvudet av i huvudet. Ja, men jag får sånt i huvudet, Alex. Du vet, ta bort det. Alex, jag sliter av alla huvuden där. Du kan ta bort det där. Katten! Ta bort dem. Ja, men jag vrider nacken av precis i huvudet. Du kan ta bort den. Nu. Alex! Den där katten i mitt huvud just nu är utan huvud. Du kan ta bort den. Ja, den är kul. Bodish.
Var är LOL? Ja, det kan man nog säga. Det är faktiskt överallt. Det är faktiskt ingenstans. Det är rätt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 stycken. If you wanna follow me, this is what I look from behind. But we got this candies. Will you tell my joke to your dog, Simon? Say it with my voice, woof woof woof. Very sexy. The most funniest, unfunniest comedian. Vänta, kolla, klicka på Chris Evans! Klicka på Chris Evans! Klicka home you! Klicka home you! Ja, bra. Nisse! Är någon kramas, en liten baby? Ja. Alex, är borta nu. Jag förlorar i halsen. Vad fan är LOL någonstans? LOL dyker inte upp. Alex! LOL dök upp! Kolla upp och klicka på den ner till höger! Höger! Alex, ta bort den nu! Ta bort den nu! Ta bort den nu! Jag har pistol i handen och sköter huvudet. Jag kan ta bort den. Ta bort... Alexander, räcker för katten nu! Ta bort katterna innan jag dödar dem. Klicka på den som är blind. Upp. Den med ögat. Klicka på den, jag blir nyfiken. Bonk. Please don't give me a sign. Pang. Jag fick en sign i huvudet. Det roliga också att han gick rakt in i den också. Han hade inte flygat sig så han hade klarat sig hur vad som helst. Han gick rakt in i den. Han är så dum. Please Lord, give me a sign. Den låter pang. Åh ja. Alltså det här måste jag fan pausa. Kaninen! Upp till kaninen! Kanin! Klicka på kanin! Kanin! Ja, men jag loggar in då ju. Jag håller på. Vänta, har de euro i Finland? Alex! Har de euro i Finland? Euro? Varför har de inte finska kronor?
Varför har de jury i Finland? Ja, det är vi också. Det har vi också, Alexander. Faktiskt bra faktiskt att ha svensk valuta. När kronan upp och euron ner så kan man köpa euro. Alltså om euron går ner väldigt mycket så kan man köpa euron, sen kan man ställa när den går upp igen. Så kan man tjäna pengar på den. Och massa pandor, röda pandor. Klicka på den, klicka på den som kramar den där. Klicka på den som kramar där uppe. Gullig. En som vill jag ha. Nej. Nej. Den vill jag ha, 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 den vill jag ha. Vad händer om det kommer upp något snuskigt där, Alexander? Vad säger du då? Vad säger du om det kommer upp något snuskigt där? Vad säger du då? Ja, är det alltid när du har sparat? Klicka på kaninen! Kaninen! Ja! Jätteliten. Alex, ta bort den. Ta bort den. Ta bort den! Jag vet vem som sitter huvudet av den i huvudet. Det räcker nu. Varför har du hand där nere? Det är ingen skådespelare. Sång. Ja, det vet du vad han är, va? Ja, han spelar Bond. Och i en annan film där han var typ mördare eller någonting. Psykopat. Och det där är jättesmart i Japan. Jo, det funkar hur lätt som helst. Jag har gjort det. Det funkar jättelätt. Nej, men liksom när det är gånger här. Är det tal gånger tal så det är jättelätt för mig. Det där hjälpte jättemycket jag skulle göra matte innan. Ja, jag har tal gånger tal. Ja. Vänta, nu har jag en fråga. Varför har du Justin Bieber som sparat? Upp! Det är långt upp. Det är långt upp. Det är långt upp. Du får bädda i 2 minuter. Upp, 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 där är jag får deras mindre. Drum battle. Trummor kan jag spela. Kan du spela trummor, Alex? Kan du spela trummor lika bra som jag? Jag kan spela Metallica med trummor. Ja, till och med. Ja, men egentligen så är alltså trummor är egentligen, många säger det är ett jättesvårt instrument, men det är skitlätt. Nej, men det... Nej, du har samma rytm, du har samma... olika rytmer, men du har samma takt. Jag vet, men det ska oftast vara samma takt. Ja, men det är det som är grejen. Rytmen är inga problem för mig. Är det inte samma takt så går det inte. Ja. Jag kan säga... Jag kan köra det där i foten. Ja, det är foten bara. Sen ska jag köra... Ja, men hallå, blanda ihop det jag precis gjorde
Jag kan göra olika rytm på olika rytm med både vänster och höger. Kan vara olika rytm. Mina händer plus mina fötter kan vara olika rytm också. Det vet jag inte, men jag kan... Lär dig. Lär dig trummor är ganska lätt. Jo. Dobry wieczór. Yep. Det är en kul sak, Alex. Jag kom precis in. Nu har jag. Jocke, när fan spelar du LOL? Varför var du inne på LOL då? Varför är du inne på LOL nu? Vad fan gör du på LOL? Alex! Ja! Ja! Snälla funka idag innan. Vamos. Ja, vad sa du? Vamos. Vamos betyder mer vamos. Vad sa du? Jag är inte på spanska. För vamos betyder typ skyndare, typ skynda på typ. Andele kan också vara skynda på. Jag lär sig lite spanska med nya Call of Duty. Kommer snart. Ja, kom. Det beror på i vilket sammanhang man använder det i, Alexander. I arméspråk så använder de vamos som skynda på, nu kör vi snabbt. Det sinnen. Ja, på riktigt. Men alltså, jag har inte kommit in i matchen. Jag laddar inte in. Jag har inte kommit in för att kunna ladda den, Alex. Ladda ner något? Nej. Starta någonting? Ja, jag håller på och patchar. Nedladdningen är jag slut för. Det är en installationsmod på installera. Men patchen ska inte göra någonting på nätet. Nej, det gör det inte. För att det enda den gör någonting just nu på i hårddisken. Jag ska bara lägga till också, det kan jag göra samtidigt som vi kör. Nej, just det får inte när nu säger det, för jag kan ju inte, för jag laddar inte ner det, eller patchen ner. Ja, OBS, du kan sluta krascha din... Va? Det är mycket snö här fortfarande. Typ 10 centimeter. Ja.
Troligtvis du, 100%. Det beror på om man räknar med Benjamin och Jocke där också, för det kan vara Benjamin kanske. Och Jocke skriver nog också ganska bra. Tidigt. Jag har ju läst det han har skrivit lite då och då. Han har ju sån bok. Där han skriver ner viktiga saker. Jo, när du skriver ner viktiga saker som lösenord som du. Och där skriver du ganska tydligt. När man räknar med finstil så är det nog Alexander. Har du ingen snygg finstil? Vi hinner inte nu, det startar snart. Ja, det är 98% för jag var in sen och det var mig ni väntar på, så nu är det bara dags att köra. Jag är fortfarande på 98%! Åh, vänta, det var inget jag är inne. Jag är inne, chilla! Alltså Kylie är egentligen den bästa gubben på spelet. En av. Hon har attack-speed-grejen som jag är ute efter. Jag bara sket in att inte ta Renekton istället. Och han hade lite bättre item till en gubbe jag ska ha sen. För mana fick jag inte alls så mycket. Med attack-speed. Jag behöver en tankgubbe om man ska köra attack-speed-grejen. Och där fick jag Vayne. Det är bra. I framtiden av vad då på torsdag? No shit. Vem ska det annars vara som lyssna på? Mamma eller? Jag har inte kollat än, jag håller på att fixa mina champions. Jag kollar just nu på din stream, ja. Det där är bra, ja. Ja. I never hold back. I will not bend. Ska bara höja och så nu kan vi höja Jocke till max. Alexander är på max och Benjamin är på max. Jag höjde det till max. Och här vill jag den då. Trevligt. Vad sa du? Nej, jag mötte Nevaray mötte jag. Så jag kan säkert sätta igång det där nu på nedladdningen eller patchen.
Prepare to die. I will not die dishonored. Du är inte ursäktad. Hahaha. Du rapar. Du hickar. Du fes. Du andades. Du slutar annars, jag vet inte. Okej, det laggar som fan. Nej, det laggar som fan när jag laddar ner alltså. Eller när jag patchar. Det är något fel på den här patchen. Nej. Eller ska vi köra som förra låten? No surrender. Jag är från Withcer, ja. No shit. Han är ute och dricker... Det har vi så länge. Alltså jävlar, FPSen går ner. Mycket. Alltså jag har varit live nu i flera timmar, jag har inte kunnat spela den. Jag har gjort 23, så det är fan löjligt. Jag var tvungen att släppa en jävla patch, alltså fy fan. Frams. Det är bra, du missar en match. Ingen vet vad jag vill ha, men de kommer ju att ta den ändå. För de vet inte att de tar den. Jag som vill ha, den jag vill ha. Den jag vill ha är inte någonstans. Jag vet inte vilken det är. Jag kommer fucking att ta den. Ha, det är den. Nej, jag ska du-list. Det är Naila som jag behöver. Vad är min femte du-list? Take my time with them. Jag behöver bara en random gubbe ute, så har jag 6 du-list. Here I am. Ja. Tänk nu på vad du säger, Alex, för nu är det jag spelar med, och då är det Discord igång. Ja. Menar du att folk kan höra oss? Ja, fast YouTube är lite trevligare där, men man ska ändå vara försiktig. Ja, jag ska inte säga något olämpligt. Jag har aldrig sagt något olämpligt förresten. Vad var det där en dyss? Du brukar inte säga något olämpligt alls överhuvudtaget. Nej. Du sa bara en fan typ 3 gånger i förrgår. Fuck you. Gjorde du det? Fuck you. Du behöver inte... I'm just giving out the facts! Vi behöver inte vara så detaljerade. Alltså det var knappt någon detalj. Jag sa bara en ordet, jag sa inte ordet själv. Ja, men vi behöver inte prata om sådana små detaljer. Everyone pays. Något känt rock. Det är bra, Alex, du har bra lag. Har du? Du har. Vad har jag gjort? Du har bra lag, det har du gjort. Du vinner mot mig. Ja just det, vi kör TFT, lol. Du vinner mot mig, det bög. Ja. Aha. Så mycket. Fuck yeah. Alltså jag kommer att komma högre level än nu snart. Alltså, i min match har det kommit 10 mål hittills. LOL.
Jag har gjort 6 mål, andra har gjort 4 mål. Och jag har fotboll vi snackar om. Men har du spelat fotboll när du var mindre? Ja, flera gånger. Vilket dag? I Kovarmo och sen Råge. The wicked shall Är fall. det kända lag? Sista. Vad hade du för position? Inte målvakt. Vad sa du? Målvakt. Målvakt. Ja. Va? Kan falla ett tag. Är du inte bollrädd? Jag bollrädd. Jag är superbollrädd. Du skulle sett mig när jag spelade i bandy alltså. Jag fick... Ja, när jag spelade bandy i kvarn i lågstadiet, då tog jag varenda jävla boll oavsett var den hamnade. Jag kan ha fått den i face, jag kan ha fått den i pungen, jag kan ha fått den i låret, allt. Jag bara bryr mig inte, jag bara tar dem som de kommer. Jag är bollrädd. Ta var den kommer. Hallå, så om Jocke dammar sin boll hade du tagit den då? Vad sa du? Om Jocke dammar sin boll hade du tagit den då? Ja, Jocke kommer. Men jag måste fan säga, det är sorgligt. Jag gillar ju volleyboll. Fuck med det. Fuck you. I alla fall. Det är sorgligt för jag kan ju inte spela för jag är bollrädd. Det är skitjobbigt. Volleyboll ska man fan inte vara bollrädd för. Vad sa du? Volleyboll kan man fan inte vara bollrädd för. Nej, jag vet. Men jag är det. Det är så sorgligt. Fuck man bollrädd för volleyboll. Fuck you. Det är en boll som kan komma snabbt mot den. Ja, och då har man händer och använder dem. Ja, men jag är bollrädd. Det hjälper inte. Har de inte bara till bollarna nere, man har dem till bollarna som kommer ovanför oss. Alex, den där logiken finns inte i min hjärna när jag är på bollplanen. Du hörde inte vad jag sa, va? Nej, det hörde jag. Man ska inte använda händerna för bollarna nere, man ska använda dem för bollarna som kommer till till oss. Va? Jag fattar inte. Man ska inte använda händer för bara bollarna där nere. Wink, wink. Fotboll. Pungen! Ja, vad fan. Man ska använda för bollarna som kommer till oss. Du är bra i själen. Ja. Glöm inte att du strömmar på YouTube. No shit. Sug mig kuk. Nej, tack. Kan inte du vara lite normal? Hoppsan, jag ligger rättare, inte mitt fel. Inte jag. Jag har 122 liv. Ja, men du har ju tagit en sån där så att du får 30 liv. Ska du ta en själv då? Ta vad? Ta en! Ta vad? Ta vad? Ja, just det. Jag glömde bort. Ta vad? Du vet inte fan jag vad du håller glömde på med. bort. Jag satt och gjorde någonting. Alltså vad bygger du med dualies för? Vad sa du? Varför bygger du dualies för? För att jag har yttrandefrihet. Liksom jag har silver av alla förutom Vayne och Nyla. Och Gangplank. Men jag får köra så här. Jag har redan 6 dualies. Kul för dig. Ja, jättekul. Det är därför jag leder. Men jag får köra som jag vill. Det var min Gangplank, inte tanken. Det är religionsfri. Vad det nu heter. Religionsfrihet. Religionsfrihet? Vad är din gud och Yasuo eller? Nej, men jag utnyttjar den friheten att inte tro på någonting. Det kallas vara normal, Alex. Nej, det kallas att jag nyttjar med religionstro. Ja, att inte ha en religion kallas att vara normal. Ja. För bara idioter kan tro på sånt som flyger där uppe i himlen och som heter Gud. Är alla typ kristna eller buddister? Ja, men det är ju liksom en sak som de har haft sedan liksom början av tiden. Det är ju liksom mer byggt på mytologi mer än tro. Mr. Jax. Lol, jag fick Mr. Mytologi Jax. är mer roligare. Hallå, jag har Mr. Jax på planen. Som drakarna till exempel i Kina. Ja, det är cool mytologi. Och Buddha fanns ju. Det är ju bevisat. Vet ens vem Buddha är? Siddhartha Gautama. Ja, han brukar visas som en människa med elefant. Nej, det är hinduismen och det är Ganesha. Ganesha då, vem fan bryr sig? För jag annars hade... Nej, Buddha har elefanthuvud. Nej, det är det inte. Det är fel religion. Jo, det finns. Man kan köpa till och med Buddha-staty i Thailand, Alexander. Men inte med elefanthuvud. Det är hinduismen som är elefanthuvud. Hej Google. Ja. Buddha statue. Inte bara statue. Hallå, ta bort YouTube. Buddha statue.
slipats, ja! Hallå, Buddha heter den fan! Ja, men fuck you då. Vad händer? Åh just det, vi kör TFT. Fuck. Va? Gör vi? Visst inte. Vad Alex? Det är inte mitt fel att jag gör något annat. Eller jo, det är det faktiskt. Jo, det är det faktiskt. Vadå? Att det är ditt fel, jo. Det är det. Ja, jag vet. Men jag kan inte rå för att jag sitter med något annat som är roligt. Så, hade jag rätt eller hade jag rätt? Du hade rätt och du hade inte rätt. Det finns bröststatyr i Thailand och det finns sådana elefanthuvudstatyr i Thailand, men det är inte samma sak. Men det jag blandar ihop dem. Så ja, jag har sett Buddha-staty i Thailand, men jag blandar ihop dem. Elefanthuvudstaty i Thailand. De har båda. Och man får inte lov att ta dem utanför Thailand för det är brott. No shit. Jag har fan haft religionsprov. Och jag ska avsluta religionkursen nästa skolvecka. Jävla onkelle! Åh, det är ett bror faktiskt. Onkel Ernst. Vad får du lov egentligen? På torsdag. Va? Jag är ledig nu. På torsdag har jag skolavslutning. Torsdag? Jag har inte ledigt överhuvudtaget. Är inte du ledig på julafton? Nej, alla lediga på typ. Juldagen? Det är på måndag va? Det är en söndag. Juldagen är en söndag. Sen så är... Ja just det, du jobbar. Men alla är ju till ledig på helgen. Jag vet. Coolt. Jag har inte sånt där sportlov och sånt som ni har. Jag har inte sportlov. Nej men jag tänkte på när ni har det. Ja just det, jag har faktiskt sportlov ibland. Jag behöver bara lämna en gång till sen så har jag Max. Ja, jag miste sedd på planen när jag sålde han. Men jag ska säga det är skönt när jag har min sista mål. Faktiskt. Nu börjar det byggas upp här då. Nu jävlar blir det strykt va? Ska du gifta dig med Jesus? Jag ska gifta dig. Till Jesus. Med vem? Fuck you. Det är inte jag som drömmer Whatever. om Jesus i alla fall. Ja, det bara levla nu. Sen så har jag Max allt. Jag rör inte. For the past. Resume! Vem ligger längst ner? Sodai Knight. Ja, det är... Another day, another bullseye. Prepare to die. Just det, man kan ta sådana frågetecken. Varför har jag mist resten? Jesus är en fisk utan ben. Väl spelat alla spel. Du vinner så jävla snyggt. Så är det. Kneel before the light. Hinner jag gå och göra till? Typ inte. För att det hinner du inte så här. Jag förstår att den är pausad.
Vad har jag duellist alltså? Alex, jag har tydligen duellist. Det var ju jävla trevligt. Nope. Jag trodde jag hade brolisar. Ja, men då kan jag göra sådär istället. Det funkar coolare. Brolis. Another day, another bullseye. Jävlar vad onkel har haft problem med nätverk då. Onkel är ett bra tjodag. Mycket pengar behöver han då? 48 totalt. Eller tills tiden rinner ut. Oh Lord and wow. Oh, I'm gonna skip this song because this song is fucking boring. Okay, maybe not. Everything is fucking slow, dude. I'm going down in frames, dude. Luckily I'm not losing frames anywhere else. Should I bukake, Alex? Äterföga. Jag har en frames per sekund, trevligt. Is it even moving, dude? On a photo song. Åh, kan jag få den där? Mår du bra? Japp. Jag ligger rätta. Joakim, jag ligger rätta. Han tror att jag fick den. Han tror han fick den. Han står där och väntar på att han ska. Han fick den. Alltså de här kommer ha rejäla problem nu, Alex. Jag ligger rätta. Gör det inte. Alltså vad är det här för trams? Trams. Jävla fucking skitlagg. Äter du bajslag? Ge mig pengar, jävla fitta. Men shit. Va? Har något? Bete dig lite. Försök få mig att göra det, ja. Du stremar ju till och med. Ja. Never är. Never gay. That's very good for you. Ser jag så rätt? Japp, varsågod. Nej, det får du inte. Only pussy surrender. Are you pussy? Vet du, du surrender nu. Men om du inte surrender så kanske du vinner 1, 2, 3, 4 och alla åker ut och så är det bara du går för. Vad händer då? Det tror jag inte händer. Nej, tror jag med kyrkan. Här spelar man. Du gifter dig i kyrkan, jag vill inte gifta Jag gifter dig i kyrkan. Shut. Hallå, jag gifter inte med dig, jag gifter dig i kyrkan. Nej, jag vill inte ens gifta mig med dig. Shut. Nej, inte. Du fattar inte. Om man gifter någon betyder att man gifter bort någon. Ja, det fattar jag. Ja, jag gifter dig i kyrkan. Till en fucking kossa. Är det en kossa? Jag gifter bort dig till en kossa, Alex. Jag hoppas du dör i förtid. Jag hoppas att du lever i förtid. Hoppas du gifter dig i förtid. Kyss på det med.
Tänk nu på att du hörs, Alexander. Jag tänkte säga någonting. Ja, jag hör att du fes. Jag tror det räcker. Nej, jag tänkte säga någonting över. Ja, bra då. Skit med det. Typ. Nej, typ inte, motherfucker. Ja. Ja, men det kan man säga. Bara med det säger någonting som om en rasism gör så är det helt okej. Ja, så sluta nu. Eller man säger det bara för sitt två kön, för det finns inte enligt vissa dumma i huvudet personer. Nej, jag håller med. Det finns faktiskt 3. Så det är. Det finns faktiskt 3. Oj, ute. Vad har man då? Kuk och fitta samtidigt, eller? Du kom 8:e plats, Alex! Bygg något annat, Alex! Alex, det finns faktiskt sånt. Alexander, ja, men du måste bygga något annat. Vi behöver bygga samma sak hela tiden. Fuck ja. Fuck ja! I will not die dishonored. Everyone pays. The time is now! The beginner's component anvil, Alexander. Vad är det för något? Ja, det är första itemet man får. Vad är det för något? Component anvil, vad är det för något? Beware. Guinos, Last Whisperer eller ZZ Rot. Guinos då. Just alla dem då. Sort. Fattak. Om jag vinner denna, jag får pengar, motherfucker. Shish, shish. Vad? Jag kan inte japanska. Jag vet inte vad du pratar om, så försök du. Din mamma. Jalla. Vänta, varför är Witcher 3 gånger? Vänta, varför är Witcher 3 gånger? Varför är Witcher 3 igång? Du ska ju uppdatera. Jag bara tänkte, vad fan är det som pratar? Det är Witcher 3. Varför är det igång? Låt den uppdatera först, tack. Röden. Fan vad weird, kunde starta spelet och spela när jag uppdaterar. Nej, det är inte lönt för jag kommer inte kunna göra någonting. Jag kan spela LOL. Eller till med det. Varför spelar du LOL, Jocke?
I'm losing this one. Boom. Alltså det är 3 stycken som är skitlåga. Okej. Men är det här kan jag köra med? Väl? Se vad jag får. I bring swift death. I bring swift death. Hallå, jag lever också. Det är bra. Jag kommer komma 4 minst. Och hur vet du? Gissa en gång! Spelar du fortfarande? Ja! Jag kan inte spektita. Ja, just det, du lämnar ju. Nej, det gjorde jag inte. Jag åkte ut sist. Du lämnade sen igen. För det kommer jag komma. Du sa jag surrenda. Du sa inte jag lämnar. Go big or go home. I'll make this look easy. Watch and learn. Katschurk. Jag kan inte säga. Det är Säg någonting om Alex nu. jag älskar så jag din kuk. Säg någonting Kom om Alex. Jag gillar fortfarande. Benjamin, kan du säga något? Alex, kan du säga något? Varför då? Säg något nu. Varför då? För jag var tvungen att sänka mitt headset lite. Du säger det? Så. I never hold back. Everyone pays. Slut med tack va? Playa, 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 Leila, Leila, Leila. Alex, du streamar på YouTube.
No shit! Ja, men så jag kan faktiskt titta på din TV till matcher. Alex, matchen är klar. Japp. Starta inte. Det laggar som fan. Ja, vi har Alexander kört TFT. Det är Switcher 3 färdigt i patcha. Witcher 3 fick en långsam patch idag. Jag har varit på och patchat nu i 3 timmar. För din dator är seg. Nej, det är för att patchen är 51 GB stor. 51 vad? Gigabyte. Vad fan har du avinstallerat League? Vad fan har du gjort? Va? Vad fan har du gjort? Witcher 3 fick en rejäl patch idag. Den fick en nedladdning på 2 GB compressed som fan. Sen skulle den installera alltihop. Och det tar 51 GB medan tills den är klar. Den kompressar ju allt sen när det är färdigt. Nu kan du starta, Alexander. Skulle inte be mig vara med när han skulle komma nu. Ja, vi hinner. Jag fick någonting. Vad är det där? Vad sa du? Jag startade. Du fick någonting, sa du? Vad är det där, sa du? Och sen så har du inte med. Jag råkade klicka för mycket så det försvann direkt. Det var kul. Nej, det var det inte. Vi hann inte se vad det var. Alex! Vad? Accept! Jag fick jag sitter och tittar på Facebook. Det gör man inte när man ska spela så här. Åh! En sköldpadda. Fett coolt. I like turtles! Åh jävlar. Samus äventyret. Och just ja, nu kommer det ta lång tid förrän den kommer upp. Oh fuck. No for you. Hela originalgänget är nu inne på Discord, det är ju kul. Ja. Jag, Benjamin, Jocke, Alexander alltså Angelina, det saknas Angelina dock. Ja. Angelina kommer ju senare om man räknar så. Ja, jo, true. Så vi alltså, jag anser henne vara en av originalen. Ja. Ja, egentligen var det faktiskt bara Alex jag var kul. Ja. Och egentligen så var det bara jag, Alexander och för egentligen så var det bara jag, Benjamin och Jocke via Skype. Jag hade 3 konton. Japp. Jag hade ena konto på Facebook, ena konto på Hotmail och sen så hade jag ett konto till. Och det lånade Jocke och Benjamin lånade ett och sen så snackade vi via Skype och det var skitdåligt ljud. Man kunde höra Jockes ljud på datorn hela tiden. Så Jocke satt där liksom på musik, man hörde hans musik. Man hörde hans ljud på LOL hela tiden. Sen så upptäckte jag Discord och då började vi där istället. Och sen så typ ett halvår senare så träffade vi igen. Ja just det, jag skypade faktiskt förut en del också faktiskt. Skype är past. Discord är innan Discord. Discord är present. Jag höll ju på med Harry Potter. Alexander, fan vad rolig reklam du hade där precis. Vad var det, nästan nakna brudar? Ja, på mobilen där. Nej, på datorn där, på Porrofessor. Vad är det för brudar? Vilka brudar? Jag sa inga brudar. Men säger du ja, inga brudar, nej. Vad har du för procent, Alex? 93. Men sen tar jag finare handstil än vad det var. Vad sa du? Kanske, jag bryr mig inte. Vad fan gör det? Nej, fan vad sorgligt. Vadå, fick du upp dem? Nej, en hund som begraver sin andra hundkompis. Alltså en hund som är död. Vad fan vad sorgligt. Bruhu.
Men tänk det 2 hundar och så dör en av hundarna. Hur fan vad hemskt. Ja, broho. Det är väldigt broho. Jag ska fan ge den hunden en tyst minut. Hur mycket procent är det nu, Alex? Alex! 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 Hur mycket procent är det? 500. Alex! Jag fick en. Nice. Alex! Han har dött en gång och jag fick en. Yeah. Alex är död. Alex! Alex är han död eller? Jag vet inte. Alex! Just det. Han död. Nej. Alex! Jag är tillbaka. Jag har börjat och jag har inte in den. Nej, shit. Okej, men då testar jag att gå med Titalis. Vad? Broken game. Nej! Tittar jag på din stream på YouTube? Oj, ja det gjorde jag tydligen. Kom igen. Åh nej, jag vill också skaffa Instagram. Alltså helvete vad de ska vara. Ja, no shit har kraschat! Krascha lol. Alex, du lämnar matchen. Playa, 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 play. Alex, du lämnar matchen. Minns ändå Alex lämnat efter matchen. Alex är hemskt. Alltså jag klickar på reconnect, men så kraschar det igen. Ligger på reconnect, men så kraschar direkt efter. Och det är för att du... Uppdateras. Alltså du bara försvinner när du pratar. Paus, uppdateringen. Det är det jag hör Alex när jag pratar. Jag skriver på Facebook. Har jag förlorat den? Ja. Det är inte spärrkö. Alexander, har jag förlorat den? Ja! Nej, vi möter de där minionerna. Mm. Kolla min fight Alex, kolla min fight nu. Du förlorade. Ja. Fucking broken game. Alex förlorar mot minions, Joakim. Det är första gången eller? Jag är på 7%. Det är good game här TF, det är jättebra. Och jag patchar inte just nu. Vad fan? Och du mår bra Joakim? Ja. Alex förlorar. Har du kommit in Alex? Ja, jag kom in, jag fick inte ens min grej. Jag fick en Esriel, men jag fick ingen Esriel. Du fick men ändå inte! Fick du ingen Esriel? Ja, jag ska få ett Esriel. Jag fick inte den. Tänk positivt, du ligger i alla fall näst. Jag ligger i alla fall inte sist. Buffy börjar streama. Ja, jag ligger sist, ja. Det är jättepositivt, fuck you. Yes it is, so fuck you! För mig är det faktiskt positivt. Ja, sukuk. Det är så. Ursäkta. Vad gör du?
Jag har ingen aning vad maskgitarr gör. Vi stands for vicious. Ursäkta. Ja, ursäkta dig, sa jag. I will not bend. Jag möter Alex. Jag förlorar. Du möter mig, jag förlorar! Men du har fler gubbar än vad jag har. Du har fler gubbar. Jag var AFK hur länge som helst och du förlorar mot mig. Du har fler gubbar. Ja, det är ingen ursäkt, Alex. Du hade fullt item också. Det hade inte jag. Du hade silver. Jag har inte fullt item, jag är långt ifrån fullt item. Men jag gifte mig inte. Nej, du har gift dig med mig. Vad gjorde du? Du sa det. Du har gift dig med mig. Fuck you. Fuck you. I'll take my time with them. Jag lärde mig ny dans idag. När jag gick hemifrån. Jag skickar den på Instagram. Nej, absolut inte. Alex tyckte den var bra. Ja, men Alex är Alex, okej? Okay? Ja, så sant som det sagt. Joakim tyckte också den var bra. Vadå? Dansa. Vilken dans? Exakt, men han inte. Men jag kan skicka på Facebook. Ja, jag vet inte vad vi ser på. Det vill du inte, Jocke. Den är helt fucked up. Wolves asleep amidst the trees. Bats always swaying in the breeze. The world falls on its hunches wide awake. Just det, så det är min pasta, Joakim. Living a manner of ghost rights and rain. The wicked shall fall. Only policy has flown. Kallar du det för dans? Ja. Det du skickade först. Så varje, men det är dans för mig. Jag håller på att lära mig den. Varför skickar du en bild på hus? Så ser du det. Och ser du inte att det är som färgiga streck på himlen? Jag trodde det var aliens först. Men så fick jag veta vad det var. Ja, det kallas ljus. Men det var typ så här. Tänk dig fuktkristaller. Det som ligger och så hamnar ljuset på dem och så lyser de så blir det som streck på himlen. Check, snackar om... När det är kallt så blir fukten is. Iskristaller? Ja, is. Lättare att förstå vad fan det är för något. I will not bend. Och när ljuset lyser var iskristallerna eller då i kondensisen så blir det sånt ljus. Var inte Jinx en sån gubbe? Jaha, då valde jag fel gubbe till. Jag trodde jag valde någon bra gubbe, men det gjorde jag inte. Fan, det var är det bara jag som tycker att det låter så gott när man dricker det? Det låter fan för jävligt, Alex. Hur har något? Första. Ja, no shit. Se till innan så kan vi muta mig. Ska man säga till det varje gång du rör på det då, eller? Varje gång jag rör på mig. Ja, för det är då det låter. Låter det nu? Och du jobbar då. Ja, jävla Alex, still med dig. Du skakar i den jävla klippan. Där jag bor.
Ja, just det. Det bor någon som heter Klippan. Ja, no shit. Oh, what the fuck. Men det är gott att dricka. Ja, no shit. Men jag vill ha plats där. Oj, jag ligger långt ner. Jag har förlorat alla matcher. Hur? Hur många matcher har du förlorat? Jag vet inte hur många jag har förlorat alla. Jag har vunnit en. Jag har förlorat alla hittills. Another day, another bullseye. Charnelokis Bones of splinters. Mår du bra? Jag mår väldigt bra. Everyone pays. Alex, jag förlorade igen. Jag är fan bra. Vad? Jag är fan bra, jag förlorar igen. Det måste vara jobbigt för dig. Nu fick jag en sån där. Fett coolt. Och så in med feber tantis. The wicked shall fall! Åh, jag fick se. Det var ju spännande. I'm going on a heist. Nej, gör inte så! Ja, och göra så varje dag. Det med dig, Jocke. Jag tycker det är gulligt. Det är gulligt, what the fuck. Alex, jag ligger längst ner igen. Det var ju synd. Det gör inte jag längre. Haha. Jag har aldrig kört TFT. Nej, du har aldrig kört TFT. Oh, wow. Inte jag heller. Ja, no shit. Inte jag heller. Det märks. Ja! Så då borde jag få särbehandling egentligen. Du får särbehandling. Är du särbarn? Särbarn! Det vet jag inte. Alexander är ett jävla särbarn. Ja, tydligen, för jag ligger längst ner på TFT. Jävla särbarn. Åh, jag vinner min första match. Jag vann min jävla särbarn. Alex, jag vann min första match. Jävla särbarn. Jag ligger 4, Alex. Wow. Fuck. I will not bend. Ja, get good och get fucked. Fuck yeah. Buffy and she's going to blow my big dick all the time. Jocke, du hörs. På streamen. Report feedback. Va? Jag spelade på stream när hon kommer dit på LOL så står det report Hon har fått bannad, Jocke. Alltså jag skär mig själv hela tiden när jag sover. Jag fattar inte hur. Just Alex, heter det skar eller skärde? Skurit kan man säga. Skar, brukar jag säga. Ja, för min klasskompis säger skärde. Han säger att det låter bättre. Så. Ja, men liksom, det beror på hur man säger det. Jag skar mig i sängen. Jag skärde mig i sängen eller jag har skurit mig i sängen. Det beror på var man kommer ifrån. Skurit är dåtid långt bort. Ja. Men det heter skar om det var igår. Jag skar och jag skär mig när jag sover. Så jag skar mig när jag sover. Exakt. Och han säger skärde. För man kan också säga också, fan jag har skurit mig i händerna när det händer också. Ja, fan jag skar. Du skär ut kuken av mig. Trevligt. Ja. Ja, den håller den i handen där.
Joakim. Alex vill ju ha kuken så är det bara att komma och hämta den. Vänta, vad pratar du om, Jocke? Han pratar om att han ska ha sig sin mellanmening-grej och har en hand som du vill ha den så kan du komma och hämta den. Och kan du säga det med ord som jag kan förstå, Alex? Nej, jag tänker inte upprepa. Han gjorde vad då? Han gjorde så att hans mellanbenen-grej är löst så att du vill komma och hämta den så får Ja, jag hoppas den är lös. Det var konstigt att ha suttit inne i kroppen. Men, alltså den är helt lös. Han håller den. Men... Vänta, runkar han just nu? Nej, det gör han inte. Alltså bara att han höll i den. Alex. Ja, men alltså, nu ser det så jävla konstigt. Man skulle kunna tro att du pratar om något helt annat. Han håller den är lös, han håller i den. Där är kuken, han runkar. Alex. Du pratar om det så jävla fel som man misstolkar det här. Den är lös, han håller i den. Och vadå kuken? Den är lös, jag håller i den. Jag ska till fan nu så kommer tillbaka sen så ni kan hålla på och fortfarande snacka om min kuk. Ja, jättegärna. Varför måste du gå till affären varje kväll? För att jag har pengar för att kunna göra det. Det är som att jag har sådana pengar till att köpa pizza. Alltså jag skulle nästan kunna äta pizza 5 gånger i veckan om jag inte hade köpt snus. Fan, vad äckligt. Skit snus då. Nej, för jag vill ha snus, Jocke, för det är gott. Tryck upp den i röva och säg Men du har gjort det för att du vet hur det känns. Ja, nej, herregud, kör inte upp en snus i röven, säger jag. En klasskompis säger mig så att det bränner sönder som fan. Han sa att du hade gjort det. Nej, han säger att det bränner sönder röven som fan. Man ska inte stoppa upp en snus i röven. Och hur vet du det, Jocke? Va? Va? Är Jocke min klasskompis? Nej. Ja, din klasskompis. Ja. Alltså herregud. Alex, du har bara hälften så tänker du helt fel. Nej, men stick i alla fall. Ja, jalla. Good luck. Yep. Gå inte och hämta. Gå inte och hämta. Jag runkar vadå? Sånt som runkar. Han sa gå inte och hängde faktiskt, Jocke. Jag pratade om det för mycket nu, så nu hör Jocke bara sånt. Men han vill höra det. Ja, kanske det kanske. Ska jag gå till Ica och runka ibland mat? Nej, det gör jag inte. Ja, det är Jocke! Spruta på hela. Jag mutar dig. Jag mutade dig. Alex! Alex! Fixa det! Vad sa vi, Alex? Regel 8. Jag sticker i alla fall och sprutar lite på stjärnorna. Vad sa du? Nu sticker jag och ska spruta lite på maten där som det. Ja, spruta lite på maten. Och där mutar jag Joakim. Där mutar jag Joakim. Alex, jag mutade det. Vad får jag för belöning? Ja, du blir inte bannad för jag var nära på att kicka dig igen. Nej, det är dåligt. Vincent. Vet du vem som är serverägare nu? Nej. Jag serverägare för Alexander. Alexander ville jävlas med mig för jag sa att jag ville ha serverägaren för att jag ville jävlas med honom. Grejen är ju att han gav det till Jocke istället, men han tänkte ju inte på att jag kan komma åt Jockes konto och skicka över till mig. Alltså den som borde vara serverägare, det är för fan Benjamin. Nej, men Benjamin inte inne så mycket. Inte jag heller faktiskt. Eftersom att jag är mer aktiv och har lite mer koll på regler och lagar så är det nog lite bättre att egentligen jag skulle kunna vara det, men egentligen så är det ju egentligen Alexander för han äger den egentligen från början, men jag gör det bara för att jävlas. Och också för att jag har lite mer koll och lite mer aktiv. Jag ska tillbaka den på julafton. Ja, det är det du säger. Nej, nyårsafton. Jag sa att du ska få den jag har haft mitt lilla roliga. Nej, Vincent. Nej, Alex. Joakim hörde faktiskt. Du sa faktiskt bokstavligt att jag ska få tillbaka den här 2 veckor. Jag har inte sagt någonting bokstavligt. Jo, det sa du. För att annars hade jag kan inte ens bokstäver. Alex, jag hade inte ens kommit in på servern annars. Jag vet inte ens vad det där var. Det är så coolt. Ta bort Jaxis och sätt in this fish. Fish. Let's make this fun. Fishben. Hahaha. Det var roligt. Fishlegs. Ja, vad pratade du om? Ja, du sa fiskben. Jag sa fishlegs.
Jag vet inte vad fisken är. Come on, hot legs. Eller bone. Det beror på vad för ben. Alexander, du mår bra? Vad sa du? Du mår bra? Ja, det är bra. Let's make this Jag bara ditt ljud. Jag har fått bättre än Jesus. Han har aldrig mått bra. Oh shit. Vad sa du? Ja Alex, då var det över för dig. Jag är ute redan. Japp. Oj, jag är ute. Bye bye. Fuck you, fuck you, fuck you. Shit happens. Kom jag sist igen? Japp. Du kom sist, Alex. Jag skyller på att jag spelar något annat spel. Ja, skyll du på det. Ja, men jag gör ju faktiskt det. Ja, jag märker det. Jag spelar Naruto-spel på mobilen. Watch and learn. Jag anser att det är mina rättigheter. Så, du har inga. Jag måste överleva så att jag kan få en till heist. I need to pull off the heist of a century. Ja, jag klarar mig. En till. Då får vi se hur det här går då. Vad behöver vi ens? Attack speed? Nej, damage. Jo, det finns damage. Vi är över den till Vi. Ja, nu är Witcher 3 klar. Witcher 3 är nu klar. Jag kan äntligen spela Witcher 3. Det blir väldigt sent. Typ 4 timmar sent. Ja, just det. Jag går ut. Alex, jag glömde bort det. Det var ju så... Det säger någonting om att jag är lite för upptagen. I'll make this look easy. Here I come! Käften med det. Ja, käften med det. Hörde du vad jag sa, Vincent? Nej. I'll make this look easy. Please, let me win. Jaha, då möter vi han som inte förlåt han. Ja, då var det GG. Close in! Presso niska.
När börjar det imorgon, Vincent? Vincent, när börjar du imorgon? Vincent. Men då går jag in i duschen imorgon bitti. Jag har rättighet. Nej, det har du inte, Alex. Vad var det så, Alex? Fråga Vincent, sen ska man svara samma som man svarar. Du har inga rättigheter. Utan. Du har mer rättigheter än du. Ja, jag har 44 gigabyte. Ja, det är bra. Så är det kompress nu. Hur mycket är det kvar? Om jag gissar 50 gig kvar på min hårddisk. Har du ett liv? Ja, just det. Då har du svaret. 65 gigabyte ledigt har jag på disken. Jävlar. Det finns inte. Han har inte koll på någonting. Allah Akbar. Ladies and gentlemen, we got him. En cool byggnad. 2 byggnader var det, Alexander. Vad ska jag göra sen under jullovet eller under julledigheten? Jag kommer sitta med YouTube-video efter YouTube-video på tutorial hur man gör real life art. Det är som de oftast gör med typ hentai. Det är som man brukar kolla på. Sån typ av art ska jag lära mig. Sån som ser realistiskt ut. Jag ska lära mig det under de 2 veckorna jag är ledig. Men inte AI art. Utan det är liksom realism art. Ja, det... Alltså det finns en viss typ av AI-art som man gillar. Och det är ju att man liksom kan generera art baserat på liksom vad man söker på. Men det gör ju också att man vet inte vad som är ritat och vad som inte är ritat. Ja, men det är ju ganska obvious, det går ju inte.
Men då tar de ju självklart det enda som man får lov att ta. Så då är det egentligen olagligt. Alltså hinner jag ens spela Witcher 3 idag ens? Vad fan är klockan? Jag streamar alltid bara till 12. Ja, knappt. Klockan är snart 9. Men det är 3 timmar. Och 3 timmar i Witcher 3 är ganska lite. Related to Ciri's reappearance, it had destroyed a vast swath of forest. Geralt set out for the Isles to join the sorcerers and seek further clues of Ciri's whereabouts. Jag har spelat typ 25 timmar och spelat och knappt kommit halvvägs. Jag går och lägg dig nu, Alex. Sen behöver vi sova. Gå och lägg dig nu, Alex. Jo, jag gick och la mig sent igår. Eller vad fan. Ja, och när kommer det in sen då? Just det. Idag. På natten. När var du inne på natten? No shit. Ja. Så du gick du fan inte och la dig tidigt. Ja då. Anything in his lake? Not deep enough. Merchants here. You play Gwent? Greetings. Looking to buy? He doesn't play Gwent. Does he sell cards? He doesn't. Sells map.
So long. Hey there! Come, take a gander! Do I have to read them too? Now I discovered every single thing here. That's nice. Let's go to the harbor. To the port. No, Roach. I changed my mind there. The span is nearby. Why is the music not working? Okay, so there's a bug. I will restart the game after this fight so that I can save. Get on fire, you bastard! And how the hell can you attack? Let's save here and let's restart the game. There's something broken with this shit. Exit the game totally. So I can restart it. And also start recording, damn it. Forgot about that. I was already syncing. Nice. Whoa! Shit. Wrong button. Bloody hell. All player average is about 60 hours in this game. That's a long time it takes to beat everything, approximately. From main quest to side quest to DLC quests. I suppose I played 25 hours. That's not much. We can start recording now. Just because. So I don't forget it later. Let it start. Here we have the perfect one. It's the tree. And guys, welcome back to the new video. Day 6, I think it is. I have no idea. Is it? Is it day 6 or not? I have no idea. Whatever, day something on the stream. We are going to continue playing The Witcher. We are now on Skellig. And we're going to meet up Jennifer, because there's been a magical anomaly in the area, which she is investigating. We have not been to Velen yet, which is kind of obvious, because that's not where we're going to go. We're going to skip the Baron quest, and we're just going to go and get the little gnome ugly thing. Day 6. Of course. So we are going to continue to Skellig. I forgot to record. Told it there had been a magic explosion in Skellig. Related to now we start. Reappearance, it had destroyed a vast swath of forest. Geralt set out for the Isles to join the sorcerers and seek further clues of Ciri's whereabouts. For those who wondering, I forgot to record a bit. I just bought a couple of maps that shows me the signpost and shit.
Get a few balanced, kill a few wolves. Nothing important. On the way to the harbor now, where we'll meet Jennifer. And from there we will start the journey in Skellig, which should take approximately 5 hours, I think. I don't know, I don't remember. Although it's not short. You can pet Roach now, I heard. But I heard it doesn't always work. No, it doesn't work. Am I supposed to hold in the button? I'm using keyboard now because maybe it's only working when you use keyboard on PC, I don't know. But apparently it doesn't. So I guess because one guy said it was not consistent at all times. Putting Roach. I'm gonna go up here first because I like to. Oh wait, okay, that's the way to the okay. Wait, what? No. Is it? It is, isn't it? Yeah, the music is totally absent. There is no music. I had this issue in a while. The music is not here. The music is completely lost. There is no music anywhere in the game. It's broken. I think the new patch fucked it up. So if I'm keep getting this audio issue, I will talk to her here and call it a day, because I need to fix this. I'm not gonna play with that music. I just throw it in here with the other videos. And I'll do something else. Looks like she was about to vomit, like, what the fuck? You need not do this, child. I know, but I want to. Tis madness. Such a young lass. Erna should be the one going. They shared a bed longer. Silence. It is her decision. Ooh, that ass. You look beautiful. Thank you. Nice to see you again.
The eulogy. King Bran of Clan Withcer has embarked on his final voyage. At its end, our glorious ancestors await him. Together they will hunt and raid. They will sit round the fire and praise the deeds of ages past. For now, he lives in our hearts. One day, we too shall stand at his side and face the sea together. That will be a good day. You smell wonderful. Geralt, we're at a funeral. You smell wonderful at this funeral. Skellige is its clans. In times of war, tradition holds the clans unite under the leadership of their king. We've bid Bran farewell. Time to pick his successor who will lead us against the Black Ones. The gates of Caer Troll stand open to all who held Bran of Clan Withcer dear. Mead and meat will be plentiful. During the wake, those who believe themselves worthy of the crown will step forth. Come to the wake with me? Gladly. Feasts in Skellige, so predictable. Slobbering drunks, brazen boasting, and the inevitable rows that result. Yeah, nothing like the banquets mages attend. Remember the one on Thanedd? You were there. How could I forget? I also remember excruciatingly well what happened after the banquet. Reading my mind again? What's more, I like what I see. Of course you do. Did you learn anything in Velen? I'm not done searching in Velen yet. Thought you'd tend to that immediately. Change of plans. Been to Novigrad. Ciri was there, looking for a way to lift some curse. She's not there anymore. You're certain? Heard it from Dandelion, with no embellishments. Do you know any more about this curse? Not much. Ciri ran into some trouble, never finished what she went there to do. I recovered a phylactery. She was looking for a way to enchant it. I'll look at it later. How about you? What have you learned? Something strange happened on Ard Skellige a time ago. A disaster brought about by a burst of magic. Extraordinary, really. Natural anomaly. Never seen anything like it. My intuition tells me Ciri was its cause. As much as I respect your intuition, Yen, we need something specific. Evidence. I'd know for certain if I was able to inspect the disaster zone. Unfortunately, Ermion and his druids aren't letting anyone near. Ermion's head of the Skellige Circle? Haven't seen him since... Since Ciri was a little girl. I doubt he'll do you any favors, not even for old time's sake. So why won't Ermion let you inspect the area of the anomaly? Call it a difference of opinion. A large, loud difference. Look, it's Krach. White Wolf! Greetings, Krach. I shall see you at the wake, and I'll not accept any excuses. I've an important matter to discuss with you. I shall wear black and white for the feast. I count on you to don something complimentary. Something that doesn't reek of 1,000 hunts. Yen, you know I can't stand new doublets. Just too tight till you break them in. And just like Krach, I'll not accept any excuses. We're not here to enjoy ourselves. We've matters to resolve and should dress appropriately. I've rented a room at the inn. Took the liberty of laying out some clothes for you there.
You ought to go. Choose something. In the meantime, I've something to attend to. We'll meet at the entrance to the feast hall. Yeah, unfortunately, I'm not gonna play. The game is broken. So I'll play The Witcher tomorrow. The game is broken. Nothing much to do. I guess this is it for the stream, actually. You know what? I'm gonna turn off the stream. There's nothing for me to do, and the only thing I want to do right now is just do, nothing. So I'm gonna sign off for today. I'm sorry that it didn't really turn out to be a good stream. It was just so. I was so unprepared for like that there would be an update. It was a hot fix that ruined everything. It lagged a lot. Yeah. It lagged a lot. But that's all for the stream. Thanks for watching. Tomorrow I'll hopefully return with the game. If it doesn't work tomorrow, I will not play until it's fixed. Thanks for watching. And as always, guys, stay awesome.